Nafikiri kila kikundi iko na bas nataka na CIDP kama umepata pale, nilikuwa nawapea nafasi huyo mwingine aweze kupata. Mahali tutaanzia kwa CIDP program ama kwa inaanza na tunaanza na health. Tunaanza na health kwa hii program. Tunaweza funguliwa na Hansard kama naweza roll. Kidogo sapuri kitesa ngoni. CIDP na Korea. Bas kimaja keng'any kenda une pick up. Tunaanzia na watu wa kwa hiyo page tuende Kemelai Maraba ambaye ni ya kwanza hapo page 2 kwa ile summarized. Kemelai Maraba tuende page 2 kwa upande wa health. Kemelai Maraba. Aya, mtu wa WhatsApp wa ICT. Tunaenda pale pia. Page 2. Bas. Otu yega kule. Yuko na kutukul sahi. CIDP ingine bado siko hapa. Ba, tuende pale kwa health. Bas, tumekaa kwa health. Tunataka kuangalia health upande wa Kemelai Maraba. Nataka tuanzie pale kwa health. Upgrade Kongoro dispensary. Hiyo ndio iko hapa. Silence hata kama una move. Alafu tunaenda upande wa renovation of Kongoro dispensary. Umeona zenye ziko pale? Alafu tuende construction of lab, construction of maternity wing, purchase of land.
Kemeloi Maraba tunaenda pale kuangalia. Kuna construction of Jebrit dispensary, expansion of Samoget dispensary, kuna maternity wing, kuna Kemeloi Health Center upgrading to upper levels, improve infrastructure, acquire an ambulance. Kuna Kitaor to be completed na pia fencing. Kuna Mugen, toilets, installation of power, need of water tank. Haya, tuko na Kapkemich. Watu wa Kapkemich waliandika wanataka gate, fencing na staff kuandikwa. Halafu kuna Serem Health Center. Waliomba theater, completion and supply of medical equipment. Wakaenda construction of generator room. Halafu installation of x-ray. Halafu pia tukienda pale kuna upande wa human resource. Walisema employment of medical personnel. Halafu kuna health products. Wakasema pia consistent supply and adequate drugs to all health facilities. Pale pia nutrition wamesema budget and nutrition awareness. Halafu kwa community health strategy wamesema payment of CHFs and training and equipping them. So kama kuna yenye umeona hawakuandika pale wakati ule, tunataka ndio tuende haraka haraka pia. Kama within the ward pia mnaweza acquire notebook moja per ward, tunaweza kupea kitabu mahali unaandikia. Sasa tunarudi kwa public. Kama unaona kwa health hakuna mmoja tu kumention pale. Mtu mmoja Kemeloi Maraba. Yes, jina lako? Jina langu ni Alfred. Shika. Hata hapo tuko sawa. Jina langu ni Alfred Tum, Chairman Kaptumek Dispensary. Yes. Kaptumek Dispensary has been long living dispensary. We have a maternity wing now. And I think it would be better if we are promoted to health center. And also we gather, the area is so big, it gathers us from Soy, bordering Nyanza, and the other side of Kapkures. So I wish it was promoted to a health center. Mzee amepropose pale ikuwe promoted to health center, lakini nafikiri pia to be captured in the Hansard. Karibu. Okay. Jackson Kibiego Tuwei nikiwakilisha Kemeloi Maraba. Tuko na vipengele ambazo ile participation ilikuwa ya kwanza tulijaribu kuiweka, na katika hili ambalo limekuja hapa siku ya leo haziko. So ningependa tukuipitia kwa haraka kidogo kwa niaba ya Kemeloi Maraba. Wala ambao mnajadiliana mtatupa pia nafasi kidogo ili wengine waweze kusikia. Tuko na health sector, upgrading of Kaptumek dispensary to Pia Health Center, purchase of an ambulance for Kaptumek Health Center, mother and child baby wing, also septic tank to be completed, renovation of staff houses and construction of staff toilets, furniture and staff to be employed, purchase of land also in Chebrir dispensary and the construction ambayo tulikuwa tunaomba kama itaweza kujengwa, renovation of Kongoro dispensary and construction of laboratory, upgrading of Kemeloi Center to a sub-county hospital to improve infrastructure, acquire an ambulance. Fencing of Kitaor dispensary and employ nurses. Also in Mugen dispensary, construction of toilets
power installation, employ nurses, and water tank is needed also. In Kapkemich dispensary, fencing, construction of gate and staff toilets. In Serem Health Center, completion of theater, radiology, construction of X-ray room and generator, employment of personnel, purchase of land and construction. Okay, sawa. In Serem dispensary, nimeambiwa naenda haraka. In Serem dispensary, we need completion of theater, construction of radiology and X-ray rooms, and also generator house. Also, employment of personnel. We have in Kipkongen, we could wish to have purchase of land and construction of Kipkongen dispensary. We have also an area known as Mogoyo. We could wish we have the purchase of land and construction of Mogoyo dispensary. Summary of Serem. Hope we have other areas ambayo iko hapo, lakini kuna ingine. Building of MCH to separate maternity and MCH. Cutters for water harvesting in all buildings. 5 by 10,000 liters tank also required at Serem dispensary. Hope for those few remarks. Thank you. Asante kabisa. Tumeona pale Serem wameongeza vitu yenye haikuwa pale kama Kipkongen na Mogoyo, purchase of land and dispensary. Tunataka tuende page 4. Wapi yako? Nataka tuende page 4 kwa ile summarized. Page 4. Alafu nani alikuwa na present? That document ya health unaweza karibia mtu answered kama hakuna kitu ana forward pale pia. Haya. Nataka tuende page 4. Kobujoi ward. Kobujoi ward naenda kupitia ambaye mlipeana wakati ule mwingine. Yenye iko hapa hatuongezi, tunaongeza yenye walisahau. Kwa health. Wacha nipitie ndio uweke mkono juu. Sitakuwa afadhali hivyo. As upande wa Kobujoi, kwa upande wa health mliandika cause adequate supply of drugs, madawa, introduction of school health programs, enrollment of CHVs, complete and equip Kobujoi complex. Hiyo ndio mliandika wakati huo. Fence and operationalize Kesogon dispensary. Hiyo ndio mliandika. Sasa hatutarudia yenye iko hapa. Mtaongeza yenye hakuna wapi? Hapa. Haya, baada hapo mkaandika pia proposed Kibinderem. Kabinderem and Kaptilol Health Center. Hizo mbili mliandika hapo pia. Alafu Kapsagawat dispensary, Kobujoi dispensary, Chebilat dispensary, Boy dispensary, Samitoi dispensary. Hizo ndio mliandika ma dispensaries mlikuwa nataka. Kama kuna yenye iko miss, chora na kalamu alafu takupea nafasi. Mahali tunaenda pia next ni nutrition. Vitamins and supplements, nutrition equipment, inadequate space. Nafikiri hizo mliandika. So upande wa Kobujoi tuko kwenu saa hizi. Kama kuna kitu ndakana muongeze na wapea hiyo nafasi. Haya, karibu microphone kwa mzee.
kulingana na vile tumesikia majina ya dispensaries na health centers haikutajwa Kibwareng. Anza jina lako mkubwa. Shatra Kimeli, mwenyekiti Kibwareng Health Center. Vile nimesikia kwa hiyo document hakuna Kibwareng mali inaonekana. Kibwareng Health Center nilikuwa kwa hiyo public participation lakini sikusikia ile tulisema na ulisema Kibwareng. Haya, tuko na nafasi kuongezea. Male ward, female ward. Tulisema tena tunataka incinerator. Kwa Kibwareng dispensary? Kwa Kibwareng dispensary na kuna septic tank ya maternity wing. Health center. Kibwareng Health Center. Haya, watu anza tunaandika, endelea tu. Na tulipendekeza kama tunaweza pata ambulance, sababu ukiangalia kwa records Kibwareng saa ingine nasindana na Kaptumo kwa records. Kwa wale wanasalisha watoto huko. Hata saa ingine wanashinda Kaptumo. So tulipendekeza tupate ambulance. Yeah. Na ya mwisho hatuna maji, lakini nimesikia wakati tunapikia mahali pa maji tutasikia kama wale capture yetu ama hawaku capture. Asante. Bas, mtu mwingine mwenye alikuwa ameweka mkono juu pale. Tuongeze upande wa hospitali. Tayari amekuzia. Haya, wamekuzia. Tuende ingine tutumaliza haraka. Kuna nafasi pia, tuende page 7. Upande wa health. Hapo ni wapi Kobujoi? Unataka tuongeze nini kwa health? Alafu jina lako? Kwa majina naitwa Benjamin Maiyo. Ukiona Kibwareng dispensary ni mbali, Kobujoi dispensary ni mbali. So tulikuwa tunapendekeza tupate dispensary Chepkaos Center. Chepkaos. Hapo ni central place. Sasa Chepkaos kuna shamba ama kununua shamba na dispensary? Kununua shamba na dispensary. Haya, ungesema hivyo sasa kwa sababu hakuna shamba? Hakuna. Chepkaos dispensary? Chairman, kidogo. Bas, twende page 7. Alafu ukikumbuka ingine andika note. Tutapea secretariat wenye wako hapa watakapcha pia tukienda. Haya, twende page 7 upande wa health. Watu wa Kobujoi, niko na swali moja hapa mahali mmeandika hapa wakati wa page 4. Wakati mliandika Kapsawat dispensary, mliandika Kobujoi dispensary. Nafikiri hapa ameandika vizuri mheshimiwa, ameandika complete and equip. Alafu akalist. Iko sawa. Wamesema maliza na kuweka madawa. Nafikiri iliandikwa vizuri. Siko sawa? Alafu mkalist. Niko na mtu mmoja ameweka mkono juu, ndio tuende haraka. Kwa majina ni Amos Rono na nimeona Kapsawat maandika Kapsawat dispensary. What Kapsawat dispensary? Kama ni maji ama mnakuja kufanyia nini hiyo dispensary, because it just stating to Kapsawat dispensary. Ndio tumesema sasa ndakana mtu ambie hapa kama ni Kobujoi dispensary mnataka tufanyie nini? Tuongeze hapo mbele saa hizi hapo. No, like kama ni boy dispensary tuongeze nini baada ya complete na equip? Kuna maji mnahitaji? Kama Kapsawat dispensary tunahitaji maji. Maji?
Hatuna changing room ya nurses. Nahitaji shamba iko na hospitali iko. Tuko na enough land, but buildings tu tunahitaji ya madaktari, nurses. Hiyo ni hospitali gani nataka quarters? Kapsokwa dispensary. Kapsakawa dispensary? Yeah. Aha. Maji na hiyo changing room ya nurses. Na quarters ya staff? Yeah. Changing room ya nurses. Oh, changing room ya nurses? Yeah. Nafikiri wana capture pale pia. Kama kuna kitu ya Kobujoi kwa health unataka tufanyie boy dispensary, sema saa hizi. Kama ni stima, sema tuongeze hapo stima. Isikuwe tu tumeweka tu boy peke yake. Pea mzee pale nyuma. Nilikuwa nataka niongezee kwa Kapsakawa dispensary. Yes. Jina langu ni Andrew Chumo kutoka huko. Kuna fencing na gate. Hiyo ni wapi boy? Ndio. Kapsakawa. Kapsakawa dispensary. Nahitaji pia fencing na kujengwa gate. Na gate. Ndio. Permanent gate. So permanent gate and fencing also. Yeah. Aya, mwingine mwenye kabla hajatoka Kaptumo, kabla hajatoka Kobujoi. Karibu. Kwa majina naitwa Pius Malel. Ka hospitali ya Poi. Ya Poi walikuwa wameanzisha mpaka ilikuwa inaendelea. Lakini kufikia hapo wale staff ambao walikuwa wamewekwa pale hawakuwa wamelipwa wakajana na kazi. Kwa hivyo tungependa kama mnaanzisha tena muhakikishe ya kwamba wale ambao staff ambao wamejitolea walipwe. Kuna wakati mmoja tulienda mpaka kwa waziri akatoa pesa kidogo wakalipwa tu kwa miezi 3 ambayo walikuwa Kwa hivyo ningependa kama unajua governor alikuwa amefika huko yeye mwenyewe. Governor alikuwa amefika huko yeye mwenyewe, hiyo hospitali ikaanzishwa, lakini kuna mambo mengi ningependa hata MCA atembelee huko siku moja aone ile vitu ambayo inatakikana ndio waendelee. Tuweke kwa budget tu pale completion, alafu ile nyingine ikuje. Karibu. Pea mzee ako na swali. Mimi naitwa Gilbert. Yes, Gilbert. Kimeli Siwa. Nauliza mambo ya dispensary ya Kesogon. Ya wapi? Kesogon. Kesogon imekuwa muda sana. Ningependa ipunguliwe na iwekwe dawa. Iko Kesogon iko hapo? Iko? Ni maili mbili kutoka hapa. Nasema tumecapture iko hapa. Iko. Kesogon iko? Tuko nayo hapo. Nafikiri tumeweka. Fencing and operationalized Kesogon dispensary. Kimache kaya ngote? Agayat ko bois konya bik. Konguna ko katamie gayat. Ya nguna ge sirguna tano. Tatyo ko imuta ko kenyi. Nguna gi ingin regime ni yani administration ni ba teata hiya. Ko gigimwa guna tano. Ko 5 years mamegi ni getestai. Ko nguna rani ge sombe kabisa gelei. Umyandos bik. Ngehati akinda yu gerije akengo. Bas igere mauna na gon boyote. Kumagende samar ngebangan korok ngetet korok arap kondakit kele kune ngulini akamoche somokit agenge mongetra ubongoni tukchu CIDP ngebangan sai akonde matumaini alikinye kikweri emet ko kikweri William Ngoe ak Arap Kenyatta koitayo kotya chokit nebo Arap Kenyatta akorotyi Ngoe chito age so ngebangan ra akoib kainet ole kilyone kitorera akwoktos rani kiyonjindosi kunote ngebangan ako nakikwaman kulimbo tai mokwomonira kiyonjindosi kunote amu kobwa kweket chomiu obo maana kabisa amu ko representan bichun tugul cho kimi my ward kapka biik mutu okwek chomiu chebo Kobujoi ko representan biik chun tugul cho tabwani chebano chebo Kobujoi otepchi sai ako saisha nas nimomi sai sikiwe kele tas nyiketebe kena kibo boyot nakile ngetebe kewach tugul ra akechule serikali ako chulat ki age tugul bongonotin ki age tugul so ngebangan ngebe page 7 swali ngekun mache ngesen ngetet korok yaketeb swali ko arab ko mata ketet chebo sake kimi oret kimi beek kimi tourism kimi tugul makimache aya ukaji boyot
Ateleli nyuge kuna Musa rap choge. Oi Musa. Kwa chairman bo Kasoko dispensary. Ko kage ngalale nyo ko sirat man nyo ko miegele ge ata ge boisie. Lakini ko saete ko magi de tu kala kimoko sei ko mi ase tu ndagle nge et kele mo mi gigele. To mo complete ngale estimate. Magi tinye bek. Kesokon maji na stima. Oto jandu kunjim magok sei nyoto. Mwa sai nguno kaimwa nguno bek kaimwa estimate ka ko ingen nyun tayari. Age sirgen. Mwa go. Ege equipment tu ka yo magok sei nyunda eske ke at ko yoto. As equipped and operationalized. Yeah. As ula amekapcha tayari. Sawa. Asante mzee. Bas tuende page 7 ndio tuende haraka. Page 7 ni Kabwareng. Kabwareng wakati tulikuja public participation mlifanya na executive. Mliandika pale establish new dispensary at Saos in Koibarak location and equip. Alafu mkakuja Musasa. Sasa ongeza pale and equip kwa sababu mheshimiwa amesema hiyo hapa. Musasa Health Center complete pending works and operationalize. Kalegi wongi agayat ko boys maternity wing to be equipped and operationalized pia. Aya twende Cheptingwich dispensary to be upgraded to health center, renovation works to be completed, construction and equip and operationalize maternity wing, construction of incinerator wajenge pale. Alafu Koibarak dispensary construct a modern building. Kalagi ko sit niki miotok niki ko serikali kenye. Bas tuende kwa the same palette naenda pale chini, upgrade health center. Alafu construct staff toilets. Alafu completion of Koibarak maternity wing. Nafikiri hizo ndio maandika. Huu ni sota wote sio test ngageni nguno kwa sara ngityo. Other facilities, construct Kapkeben Health Center facility to modern buildings. Upgrade Koitabut Health facility. Construct patients toilet at Ponjoge dispensary. Alafu complete pending works in Kereri dispensary. Kumbe waliandika mingi. Sasa hapo kama kuna kitu kingine ya kuongezea. Alafu provide adequate drugs, madawa zikuwe mingi kwa hospitali zote tulikuwa tumetaja pale. Alafu pia kuna sorry. So nafikiri hizo hospitali pia inahitaji madawa zote pia. Haina shida hapo. Si inahitaji madawa. Sasa tuende watu wa Kabwareng. Kama kuna kitu ya kuongeza pale tuongeze kwa hospitali. Tuende haraka haraka, tuko na barabara, tuko na zote. Mtu mmoja apewe microphone, atupitishe pale. Lakini yenye iko hapa ndani usiongeze kumention tena kwa sababu ishatajwa. Thank you very much. In Kabwareng under health sector tunaomba kwa zile ambazo mmetupatia at Bonjoge Health Center tunaomba mtuongezee equipped of the laboratory and then fencing and giving them the gate. Alafu pia construction of the staff toilets. At Kapkeben dispensary tunaomba modern health center, then construction of the staff quarters, that is the housing, and then the toilets, gate and the fencing. Then at Kapkeben also tunaomba pia mtuongezee construction of maternity wing equipped and operationalized. At Kereri dispensary tunaomba complete pending bills tuweze kutusaidia, then fencing and gate, and then provision of water tank at the dispensary. At the Koibarak dispensary tunaomba gate, fencing and construction of the fence. Then tunaomba pia CHVs mtuongezee wakuwe wengi, hatuna. Then repair of the water wells at the Koibarak dispensary. That is what we have. God bless you. Asante kabisa. Hawa wametumia brief na wameandika kwa kikundi yao ndio imekuwa faster.
Alafu utapeana pale kwa answer pia aweze kukopi kama ulienda haraka haraka. Alafu nataka niulize watu wa Kabwareng. Hii mambo ya kuna Koibarak na Musasa. Kani ni gani hapo? Mtujibu. Kama wanaandika jina moja Musasa ama Koibarak? It is called Koibarak Dispensary, not Musasa. Sasa mtaturuhusu kwanza mupeane pale watoe Musasa waweke nini? Koibarak. Yes. Hiyo ndio mmesema? Yeah. Haya, itakuwa na mcorrect majina mahali iko vizuri, muweke majina vizuri pia. Alafu Koita Booth Health Center facility iko? Koita Booth iko? Tunaomba hiyo mlisema tu. Andika hapo bas buy land alafu wajenge tena Koita Booth. Sasa kwa sababu hapa ni kama haijanunuliwa, ameenda hapo. Sawa? Tuende page 9. Page 9. Kaptumo Kaboy. Kabla hatuja mention Kaptumo Kaboy, wacha MCA wa hapa atusalamie, alafu ndio tuendelee na hapo, tusuguze area yake na hako hapa na amefika. Fellow MCAs and wananchi wetu wa Aldai. Bwana Yesu asifiwe. Nataka tu niseme mimi naitwa Isaac Mosbey. Nimefika late kwa sababu ya mkutano mwingine, nimetoka huko Nairobi. Nimefurahi sana kuona mmefika ili mchangie. Na msisahau siku ya leo sisi ni wawakilishi wenu. So tunasaidiana kusukuma executive ifuatilie mambo ambayo mlisema. So I want you, nataka niwaombe mtuone kama partners wenu, right? Sisi leo tuko pamoja, you know, we are on one side to ensure that the government, that is the executive, delivers on what we want. Tukielewana hivyo tutaenda vizuri, because sisi kama MCA we are on your side to ensure that you are given a fair deal. Otherwise, thank you and may God bless you. Thank you so much. Basi asante. Introduction nimeona kuna waheshimiwa. Tuko na mkubwa wetu wa assembly ambaye anaitwa Mheshimiwa Whip. Wacha aseme jina lake pia. Yeye ni mkubwa wa assembly. Anasanya umati yote ya assembly tusipokoza huko. Karibu Pando. Answer tikuona. Wapenzi wa Bwana, hamjambo. Kwa majina naitwa Julius Kipruto Keter, MCA wa Chemundu Kapngetuny, Majority Whip Nandi County. Nimefurahi kwa sababu ile kazi mnaendelea nao. Mtaendelea pamoja na mtaona wageni wengine wakiingia moja moja. Kwa hivyo jukumu ni lenu, muangalie. Sisi tumekuja tu kuthibitisha yale mliowasema ni hiyo. Alafu tutashirikiana na viongozi wenu ili tuweze kuthibitisha haya. Kwa sasa tumieni macho kabisa. Kama kuna jambo lolote mnaona ili kitude liko pale, inanasa hiyo maneno na tutakapotoka hapa ile mtakuwa mmethibitisha ni hiyo ndio tutafuata. Otherwise tuendelee. Mungu awabariki tunaposhirikiana kwa pamoja. Asante. Hapa tumekuwa na mheshimiwa wa Lelmok wa Ngejek. Waja pia wasalamie tu kwa sababu hatutaki kuchukua muda mrefu. Karibu. Asante. Waheshimiwa wenye wako hapa hivi, secretariat na wananchi, tumsifu Yesu Kristo. Kwa majina naitwa Julius Kipkoske Arusei kutoka kule Lelmok wa Ngejek, Chesumei Subcounty. Asanteni sana. Pasa asanteni, tutaendelea. Tunapoendelea najua kuna wakuu bado watakuja, hata spika yetu atakuja afike hapa. Tunashukuru kwa viongozi wa Aldai kwa ujumla kwa sababu ya hiyo mwaliko. Mimi nataka niwahakikishie kwamba hii team tunashirikiana kwa pamoja. Karibu, sitaki kuchukua muda mrefu. Haya, asante. Asante Whip. Alafu Aldai pia, hii public participation siku ya leo, tutakuwa na wakilishi wetu wa mkubwa wa assembly ambaye ni speaker, hata tujoin pia. Yuko njiani. So we are privileged also.
Tuende kwa health upande wa Kaptumo Kaboi. Yenye muliandika wakati ule mwingine kwa executive. Muliandika provide adequate drugs and non-pharmaceuticals to all facilities. Train and motivate CHVs. CHVs to be paid, wapate mshahara kidogo. Alafu upande wa nutrition, access to food. Mulisema mambo ya chakula ipewe. Provide adequate and nutritional assessment. Alafu procure enough therapeutics and supply of food. Establish more KMS SSC fees. Alafu establish kitchen gardens. Alafu value addition foods muweza kupata, mliandika kwa nutrition. Conduct good preparation demonstration of na waliandika vitu mingi. Energy and saving jikos. Kaptumo Kaboi. Alafu employ more nutritionists. Conduct good preparation. Alafu kuna conduct trainings of kwa watu wenye hawajiwezi, wenye wako na TB, magonjwa mengi mliandika hapo pia. Wenye wako na virusi pia. Trainings mtapewa pia. Nutrition in sports. Alafu tuende kwa health infrastructure. Nafikiri hiyo ndio iko na muhimu mingi sana hapo. Tuende upgrade Kaboi Health Center to level 3. Hiyo ndio mliandika watu wa Kaptumo Kaboi. Tuko sawa hapo? Procure equipment. Tuende kwa build staff quarters to Kaboi. Alafu Mugundoi dispensaries. Alafu Kapso sublocation requested for land to build dispensary. Pick up Kapso, Kesernodok. Maternity wing at Mugundoi. Expansion of facilities in Kaboi dispensary. Alafu mkaandika equip and open Mugundoi dispensary. Kuna Chepkong'ony dispensary needs additional office. MCH expansion. Fencing. Water supply. Repainting. Alafu mnataka staff quarters pia, gate jengwe na staff waandikwe. Hiyo ndio mliandika kuhusu Chepkong'ony. Alafu Kaptumo Subcounty Hospital. Mliandika mnataka outpatient, mnahitaji toilets, mnahitaji maternity wing, theater, newborn unit, mnataka extra machines kama za x-ray, kama wheelchairs, mliandika pia utility vehicle mnahitaji, store ya madawa mnahitaji. Alafu canopied walkway, mahali watu waweze nyeshewa pia. Breastfeeding areas, proper storm water drainage. Alafu mnahitaji pia lawnmower machine, trimmers, santry box, provision of cold room and mortuary. Ye iko sawa. Kaptumo Kaboi, naona mlipanga yenu vizuri. Tutaweka, tusiendanga Kapsabet, si ndio? Inakubaliwa kuliko tupeleka Western. Sasa so nataka turudi mpira kwenu. Kama kuna yenye tu kuongeza hapa, Kaptumo Kaboi, naona mlipanga yenu sawa. Changamkia microphone kwao, waongeze. Thank you, Chair. Kwanza, if you may allow me, let me congratulate you in the spirit of open governance kwa kufika hapa leo. Na ningependa kuomba the next year tusikue hapa, kila mtu afanye kwa ward yake, down to the ward level. At least from there the population ya watu watafika watakuwa wengi. Ukiangalia hapa Kaptumo Kaboi tumekuwa wachache because tuko mbali. Bas kidogo tu mdomo ikiwa yako. Siku ya leo tunasaisha ile award. Tuna confirm kabla tujaenda kupitisha kwa assembly. Tukuje tuwaulize kwa wale wachache tu, ni ndio mliandika. So vile umekuja sasa umebeba shingo ya wale wengine wote huko. Sasa leo tuko sub county level, then baada ya hapo approval, alafu baada ya hapo kazi.
Ndio nilikuwa nasema tukikuja kusaisha tena tusaishe kwa ward. Juu wako wengi kule wanajua yenye inaendelea kule. Number 2, also let me congratulate the executive kwa kucapture vitu mingi nyo wametushikia yenye tumesema pale. And for the interest of time, Siksik dispensary ijakuwa captured pale. We want a power supply connection. And then fencing and gate construction in Siksik dispensary. Alafu we also want water supply your dispensary ina maji. And then expansion of the OPD desk in Siksik dispensary. When we come to Mosombor dispensary, tunahitaji equipping of the facility. The facility needs extra furnitures, needs extra machines to accommodate the number of patients, the influx of patients wameingia pale. And then we also want water connection in Mosombor dispensary, at the same time electricity connection. Yeah. Sorry, okay. Nezarudi, wacha nianze. Second one too, Mosombor hapo. Mosombor dispensary. So for Mosombor dispensary, we want to equip the facility. It's operational, but equipment haziko enough. And then we also want water connection in Mosombor dispensary. At the same time, we want electricity connection. Na pia tunahitaji gate mpya kule. Nezendelea. Chepkong'ony dispensary. We are requesting you to upgrade the dispensary to a health center. And then we also want to equip the hospital and the maternity. And then for Kobujoi dispensary, tafadhali let us make it operational. Watu huko wanaumia. They come all the way to Kaptumo na Kipkenyo, and yet wamejenga, the facility is complete. We need equipment, staffing, na other stuff. And then another thing, if I may add, we have the issue of teenage pregnancies. If tungepata allocations and fundings kidogo ya capacity building to the and sensitization to the teens wenye wako shule, so that we can curb that issue. Thank you. Bas. Chairman, I have a different opinion. Najua nilikuwa naonelea to move very fast. Ndio tuweze kumove haraka sana. Nilikuwa na proposal. Tujigawe into wards. Kila MCA aende kwa ward yake. Waongelee mtu mmoja tu akuja present ile kitu wamesema. Na tunamaliza. For your excuse purposes. Bas, nafikiri tufanye hivi kidogo. Mahali tumeenda hatuwezi jukawa. Tuko live coverage. Tunaamusha mtu mmoja ana present yake. Wale wengine unaona sasa mkitoka hapo sasa andika ya barabara. Tukienda health tunaenda kwa lands. Na mko na summary yenye tuko nayo hapa. Watu wenye ataongeza ni nyinyi pia. Acha tuende kwa next page 13. Alafu excuse, wacha nikwambie, we still have from now pia mpaka 31st. Tunakava sahi, kama kuna ingine tutabaki, mnaandika pia, MCA bado wako hapa. Tunaweza andika online pia na kuna website. We must cover it live. Kuna online, chukua namba ya simu, browse, utuongezee yenye hakuna pale. That's why andika tu chini, tutakwepea mkono juu vile tunapea wale wengine. Chairman, niruhusu tafadhali. Ruhusu tu watu wangu wa Kobujoi tuende hapo nje. Tuende tu organize, alafu turudi. Alafu one thing also, tunaruhusu watu wa Kobujoi. Ngarisha ungekuwa umejipanga. Unaona wale wengine wanaamuka na mlikuwa na time. So tuende wale wengine Kobujoi, kama unaenda nje, muende nje. Lakini hapa tunaendelea na wale wengine wenye walijipanga. Tuende next. Kwa hiyo ndurio.
Bas, wale wengine tubaki tukiendelea. Haya. Bas, twende Kaptumo Kaboy. Koyo Ndurio. Pay 13, alafu baada hapo tunaenda Terik. Mkitoka toka polepole. Bas, twende watu wa Terik, twende kwanza Kaptumo Kaboy. Koyo Ndurio kwa health. Page 13, tuko hapo. Koyo Ndurio mlisema provide drugs and non-pharmaceuticals to all facilities. Silence please, silence. Excuse Kipkosgei mheshimiwa. Excuse kidogo. Ambie tumalize kwanza alafu mtasalamiana. Aya, twende recruit adequate personnel to all health centers. Facilitation of community health workers and CHVs. Payment of CHVs. Alafu pia establishment of health center at Keburo. Alafu establishment of Kabletito dispensary. Minor repair and equipment of Kipkenda dispensary. Renovation and completion of maternity wing in Kapsaos. Alafu upgrading of Kapkole dispensary into a health center. Kuna equipping of Kapkole dispensary, construction of incinerator at Kapkole dispensary, renovation of outpatient quarters, fencing, resolve land dispute with the owner Julius Arabrono. Alafu fencing, equipping, renovation Enego dispensary. Mmesema kufence, kuequip Enego dispensary. Operationalize health center at Enego. Construction of Chepsira dispensary. Alafu Kibrot Korik dispensary. Alafu completion of Koyo health center. Completion of Kapsoyo dispensary. Construction of septic tank and incinerator. Alafu kuna isolation of backup generator. Alafu fencing. Hiyo ni ya Kapsoyo dispensary. Ingekuwa Koyo. Tuko na Koyo health center na kuna Kapsoyo. Aya, tuende kwa wananchi. Mtupee maoni yenu sasa upande wa Koyo Ndurio. Pea microphone. Alafu tunarudi tena tunafungia hiyo. Bas, waheshimiwa wenzetu ambao tuko nao. Waheshimiwa ambao tuko nao pamoja nasi, wananchi wenzangu mjambo. Tunyamaze ndio tuweze answer taandike. Kwa majina naitwa Victor Gogo, mkaaji wa Koyo Ndurio Ward. Na nitaenda kusoma mambo ambayo hayakuwa captured kwa ile proposal ambayo tulikuwa tumeandika siku. Na naanza na health. Tuko na Enego dispensary. Tunahitaji ikuwe renovated na ikuwe operationalized. Tuko na Kipkegenda community dispensary. Tungeomba wa renovate. Wale ambao mna discuss, weka sauti chini kidogo. Discuss pole. Kipkegenda dispensary tunaomba ikuwe renovate na wa expand na ifunguliwe.
Tuko na Tared Moi dispensary ikue expand na wa equip. Tuko na Kabsa House dispensary ikue expand na ikue equipped. Tuko na Koyo Health Center, tunaomba renovation wa expand na recruitment of 2 clinical officers, 2 nurses na 1 laboratory technician. Tuko na Kapkole dispensary, tunaomba renovation, expansion and addition of more staff to Kapkole dispensary. Number 7, number 7, tunaomba distribution of and supply of adequate medicine and equipment to health centers and community dispensaries within Koyonduri ward. Asanteni. Bas, naenda number 10 ambaye ni upande wa Terik. Page 10. Alafu yenye umeandika hiyo pia utapeana pale. Ataandika hiyo karatasi unapeana pale pia. Tunataka tuende upande wa Terik. Terik Ward, page 10. Wakati kwa public participation waliandika provide adequate and non-pharmaceutical drugs to all facilities. Alafu mkaandika pia upande wa Terik waliandika pass the community health service bill. Hiyo ni county assembly yote ndawakilisha nyinyi vile mliandika. Alafu mliandika pia facilitate community health volunteers au ni CHVs wapate transport, health kits, alafu timely compensation. Hiyo ndio mliandika. Mkaandika pia completion of Kapsangere Health Center, clearance of land purchase of its areas of 1.6 million. Hiyo mliandika hiyo. Alafu proposed construction and equip soy dispensary. Hiyo hawa ni watu wa Kapsangere waliandika hivyo. Enhance CHFs allowances and contract terms. Training of CHFs also. Hiyo ndio mliandika. Alafu mkaandika also station permanent ambulance at Kapsangere Health Center. Hiyo ndio mliandika. Alafu kuna equip Kirongoi dispensary. Alafu mkasema Kirongoi also to be fenced, Kirongoi also for staffing. Alafu expansion of Kirongoi. Alafu electricity at Kirongoi. Hiyo ndio mliandika. Alafu equip and operationalize bye Kipsigak maternity wing. Alafu completion of maternity wing at Paibai. Alafu staffing at Paibai dispensary. Alafu construct extra health center in Kapkerer. Hiyo mliandika pia. Alafu operationalize Kapsangere and upgrade to level 4 hospital. Nimeona hapo chini pia hiyo ndio mliandika. Elevate Kapchamos. Nafikiri ingekuwa Kapsamoch. Dispensary to health center. Status complete with ambulance services. Mnataka ambulance watu wa Kapsamoch. Mnataka wards and medical personnel at Kapsamoch. Alafu Kapsamoch Health Center not operational despite being elevated to health center status in 2017. Equip silence please. Silence please. Watu wa Kemelai Maraba. Console in low tones. Mheshimiwa Maraba, tafadhali, we are in one move. Sasa karibu kidogo mheshimiwa. Tuende Kapsamoch Health Center to be equipped with beds, equipped with staff and ambulance services. Alafu Kapsamoch also wanahitaji maji
Alafu electricity. Operationalize maternity wing within Kapsamoj. Build staff houses at available land adjacent to the health center. And hence, ensure contractor completes pending works. Nafikiri ni renovation. Strengthen projects supervision by community by training project committee members. Upande wa Chepkurng'ung mliandika complete pending works. Hiyo ni stima electrical works. Finish laboratory with equipments and other supplies. Chemoba dispensary to connect it with power and electricity. Construction of incinerator at Chemobo. Timely compensation of staff, i.e. cleaners and security personnel. Kesengei dispensary, repair water pipes. Alafu hire medical staffs at Kesengei, Chepkurng'ung. Alafu acquire land for future expansion at Kesengei. Continuous supply of antivenom, dawa ya nyoka at Kesengei, iletwe. Repair the sewage system at Kesengei. Alafu promote and sensitive immunization and for antenatal services. Hire medical personnel within all the dispensaries. I think also watu wa Terik Ward, you can present. Microphone kwenu. Moja moja. Nataka nipe Trufosa akuwe acting chair tukiendelea. Waheshimiwa wetu tunawashukuru kwa siku ya leo. Kwa majina naitwa Rebecca Chepkosgei Tarus from Terik. Tunashukuru kwa yale tuliyoyaandika yako haki, lakini tunataka kuongezea machache. Ningeomba hivi. Terik ward we are marginalized na kuna vitu tungeomba kama kwa sababu tuko Nandi escarpment, ingawa hapo nitaguzia Kemeloi Maraba kidogo kwa sababu tuko wote pamoja na issue ni moja. Ombi letu ni kuwa tunahitaji dawa ya nyoka kuwekewa kwa hospitali zetu. Mostly Kapsamoj na Kaptumek. Alafu Kapsengere. Tunahitaji tena antirepis. Mahali pale kuna T9, kuna maumbwa za mwitu. Tunahitaji hiyo madawa antirepis na dawa za nyoka. Kwa sababu tuambiwa dawa za nyoka ziko Chemase. Mtu akiumwa na nyoka tutafika Chemase saa ngapi? Si mtu ataumia. Hiyo ni ombi letu kama Terik Ward, mtuwekee Kapsamoj na Kapsengere. Alafu naombea watu wa majirani zetu Kemeloi Maraba. Tuko nao Kaptumek wapate dawa za nyoka. Alafu pale Chemobo dispensary tuwaomba maternity wing. Alafu tuwaomba maji pale Chemobo. Na zaidi tena niomba hii ikiguza tena Kemeloi Maraba sitawaacha na Kabuareng. Hii itaguza mpaka Kabuareng. Naomba vifaa vya kupima kanza. Mostly cervical cancer. Hatuwezi kutoka mahali pale tukakuja Kaptumo kupima cervical cancer. We need them at the ground level. Watu wetu hawajiwezi kupata transport. That is the most important thing. We need those things to be assisted. Alafu naomba Kipsigak dispensary maji. Yawa hospitalini, maji yasipokuwa hospitalini, sidhani kama matibabu yataendelea vizuri. So, ombi letu ni maji. Zaidi, siwezi fika upande wa Kapsengere zaidi, naomba mtu wangu wa Kapsengere aweze kupitisha mbili. Asante mwenyekiti na viongozi wetu wa Nandi. Kwa majina ni Zakaria Rono, natoka Lower Terik, sehemu za Kapsengere. Kwa upande wa health Kapsengere tunasema asante kwa serikali ya wilaya ya Nandi, county ya Nandi, kwa sababu kuna dispensary Kapsengere ambayo imejengwa inakuwa health center, itakuwa level 3B. It is ongoing. Tunasema asante. Jambo la kuongezea tu kwa hospitali ya Kapsengere ni
MOG uwekwe mpangilio ya MOG ijengwe na incinerator ijengwe na septic ijengwe. Otherwise tunashukuru kwa kazi ambayo inaendelea sasa hivi katika hospitali ya Kapsengere. Jambo ambayo imebaki tu ni kusupport kumaliza tu pesa ya shamba ambaye tulipewa. Tunashukuru county ya Nandi kwa hiyo pesa ya shamba wamelipa 80%, imebaki only 20%. Tunashukuru. Kwa upande wa Lower Terik kuna dispensary ambayo imekuwa proposed huko Soi. Tutaomba ijengwe, wafanye fencing, waweke stima, waweke maji, na zaidi hapo wafanye level work kwa sababu of the terrain of the land. Na tunaomba wafanye landscaping kabla hawajajenga. Nafikiri hayo ndiye tuko naye kutoka Lower Terik sehemu za Kapsengere. Asanteni. Thank you very much. Asanteni sana. Kidogo tu. Okay, asante. Karibu. Nashukuru sana kwa siku ya leo, kwa maana mpango yote ni Mungu ndiye anayepanga. Na ninaposimama mahali hapa, kwa majina naitwa Evelyn Chebet, bado nawakilisha kule Lower Terik. Nikiendelea kuongezea juu ya ndugu yangu alipoongea mambo ya hospitali ambayo inaendelea kujengwa kule Kapsengere, ningeomba hivi, wanapoendelea kujenga, waseparate toilets za watu wakubwa na watoto. Watoto wanapopelekwa kule washrooms, unapata labda mtu mzima tena ako na shida zake tofauti, inakuja tena kuambukiza watoto upande ule. Inakuwa ni kitu ingine tena tofauti kidogo. So ningeomba tu mahali hapo fencing wazingatie, maji I hope itakuwa pale, waiweke kwa wingi, na hizo washrooms tafadhali naomba tuzingatie kabisa. Tusipeleke mtoto mdogo washroom ya mtu mzima, na ini hali kila mtu ako na shida zake. Asanteni sana. Asante sana watu wa Terik. Wacha tushukuru, tunamalizia mambo ya health. Nataka niende tu round ya mwisho kama kuna kitu ambayo ya health imebakishwa, ambayo wamegundua imebakishwa. Tukianza na Kemeloi Maraba, kuna kitu ya health imebaki moja. Asante. Kaptumo Kaboi, kuna kitu yote imebakishwa? Kemeloi Maraba, kuna kitu imebakishwa kwa health? Kwa jina naitwa Rose. Ngoja kidogo. Kama kuna kitu imebakishwa kuandika, andikeni tu chini, alafu mtapea clerk wetu hapo wa assembly. Kama kuna kitu yote imebaki kwa health, andika chini, peana huko. Wacha niita ambao mko na kamkunji hapo nyuma, watu wa Kaptumo Kaboi, tafadhali kujeni mbele kidogo, kaeni kwa viti. This is a live event. Hapa tuko kwa public participation ya constitutions. Bila tumeanza kuweka group ndogo atuendelee vizuri. Kujeni tu mkae mbele kidogo. Watu wa Kobujoi ward, kujeni ndani. Tunaenda kwa agriculture. Tunaenda kwa maneno ya agriculture. Kwa maneno ya agriculture, tunaanza kwa page 15. Angalieni page 15, tunaenda kwa Terik ward. Terik ward 15, page 15. Karibuni ndani. Hatutafanya hiyo tena. Kujeni mkae chini. Hii ni event ya public participation ya constituency level, sio ya ward level. Tafadhali. Asante, karibu. Yeah, fine, thank you. Yeah.
Anakaa chini kwanza, anatulia kwanza alafu atampea. Wacha wakae. Ndani wacheni kelele, tuendelee na program tafadhali. Tafadhali tupunguze kelele. Tuko kwa maneno ya agriculture. Tuko Terrick Ward. Terrick Ward. Yeah. What we need to do, together per ward, it will be a problem. What we need to do, not by ward. We agree on projects tunasema hasa kama ni agriculture, for example. Tafadhali sikieni. Tunataka tuende tofauti kidogo vile tumetoka kwa health, si ndio? Ndakukaribisha usalimie, umekuja sasa. Tunataka tuende tafadhali kidogo. Saa hizi kwa sababu tuko kwa constituency level ward participation, si ndio? Tuko kwa participation ya Aldai constituency. Sasa ile tunasema Terrick, kila mtu anaangalia Terrick. Anasoma miradi ya Terrick. Alafu tutauliza watu wa Terrick kama wako na kitu ya kusema hapo ndani, si ndio? Alafu tunaenda Kaptumo Kaboi, tunaendelea hivyo kwa kila ward. Hatutaenda kwa ward moja, kila mtu anaangalia Terrick ward kama saa hii nimesema page 15. Tuko kwa agriculture, tunaangalia Terrick ward. Nimeona kuna chair wa finance ambaye ameingia, wacha asalamia tu kidogo haraka. Wakaaji wa Aldai, aje nichukue nafasi ni wasalamia mjambo. Bwana Yesu asifiwe. Niko na maoni. Nataka tubadilishe mtindo ndo twende haraka. Kwa majina naitwa CPA Paul Birech. Mimi ni mwenyekiti wa finance kule County Assembly ya Nandi. Na mimi pia ni MCA wa Tindred Ward. So ningependa tutumie mtindo ambayo tulitumia jana kule Mosop Kabiet. Ambapo tukifika mahali kama agriculture, for example, wote tuko page 15. Watu wa Kabwareng mko sehemu gani? Mkono juu. Asante. Watu wa Kobujoi mko sehemu gani? Asante. Na nyinyi mmekuja kwa wingi Asante. Ni host na watu wa Terrick mko wapi? Asante. Sasa ningependa tuende hivi kwa mpangilio mzuri. Kwa maoni yangu. Unajua hii mambo ambayo imeandikwa hapa ni mambo yenu. Nyinyi wenyewe mlisema. Na kama mkubaliana na mambo kama hayo, kuna mambo mnataka iongezwe, mnaweka mkono juu. Kama kuna mambo ambayo mlisema siku hiyo wakati executive walikuwa wanakuja kufanya public participation na hakuna hapa, mnaweka mkono juu na mnaandika. Baada ya kuandika mambo kama haya, tuko na department ya Hansard. This is not a final document, ini draft. Final document itatoka wiki ujayo wakati tutaenda kuandika report. Mambo yenu yote yataandikwa, na kabla hatujapitisha, MCA wenu atakuja nyumbani kuongea na nyinyi kusema mambo ambayo mlisema siku ile ndio hii imeandikwa hapa. So ndio tusipoteze wakati. Kwa maoni yangu, wakaaji wa Aldai, tukisema projects ya Terrick Ward, Kurgung Ward, kwa agriculture, mnaweka mkono juu, mnaangalia. Mupitie, mkiona kuna kitu iko andikwa, tunasema Terrick gani iko andikwa, mnasema. Tukisema Kobujoi gani iko andikwa, mnasema. Tukisema Kabwareng
gani ikaandikwa mnasema. Si itakuwa mzuri hivyo? Na mbona mkakuwa na msukosuko? Mko sawa sasa eh? Sawa tafadhali. So nataka hata tuende mko agriculture, si ndio? Ama mko wapi? Agriculture. Page 15. Agriculture page 15. Projects ya Terik iko hapo. Projects ya Kabwareng iko page 16. So watu wa Kabwareng mwone page 16. Watu wa Terik mwone page 15. Sawa? Watu wa Kimilai Maraba mwone page 19. Sawa? Watu wa sijasema gani? Koyo Ndurua mwone page 20. Kabwareng, Kaptumo, Kaboy, page what? Page 18 eh? Amuna copies? Okay, mnaweza gawa kwa sababu hakuna option nyingine. Watu wa Kobujoi ni wengi, si utafanya aje sasa? Aya, big up Kobujoi. Okay. Bas tulikuwa kwa agriculture ndio tuende haraka. Tulikuwa tumeassign every member atachukua moja ndio tuende haraka. Tulikuwa vizuri tu, apart from hiyo watu wa Kobujoi walikuwa wametu excuse. Tuende haraka tu kwa upande wa agriculture, tulikuwa upande wa Terik. Waliandika projects za Terik. Wacha nipe Wakabwareng apeleke Terik, akimaliza yeye atapeleka roads. Tukimaliza roads na mwasai nyingine yenye anapeleka ndio tuende haraka pia. Hasa utupeleke haraka kwa agriculture. Haraka tu. Yote haraka tu. Asanteni sana. Tuko tayari? Terik ward. Kuna vitu ziliandikwa hapo kwa Terik ward. Iko ingine unataka tuongeze? Terik ward. Asante, uliza. Hatujafika maji, tumefanya tu maneno ya health. Tunaenda polepole, tumemaliza health peke yake. Sasa tunaenda hasa kwa mambo ya agriculture. Ndio tumesema watu wa Terik. Oh, we don't have copies. So Terik wamesema number 1 wanataka purchase of land and construction of cattle dip at Kapchemon village. Number 2, renovation of cattle dips. Amkowa na Matara dips. Number 3, wanataka agricultural mechanization. Wanataka wapachesiwe farm tractor, associated farm implements of sugarcane cooperative societies in Terik. Number 4, fish production, purchase and distribution of fish fingerlings, purchase of cold storage for fish. Enhance extension services, employ and deploy veterinary officers, employ extension services by employing more agricultural officers and veterinary officers. Wanataka kutrain youth and spray on spray regime to serve on spray teams to farmers. Provision of subsidized farm inputs. Purchase provision of clean, certified cotton, avocados, macadamia, na vinginevyo. Provision of subsidized air services. Completion and operation of cooler and power connection at Kapkures Center. Terik, iko kitu ingine kwa agriculture nataka tuongeze. Watu wa Terik wako wapi? Terik ward, going once. Iko kitu nataka tuongeze kwa Terik? Mko sawa, asante sana. Tuende kwa page 16, Kabwareng ward. Kabwareng ward wako na subsidized farm inputs. Wanataka kusupplywa subsidized feed farms to farmers. Wanataka value addition. Hiyo ni proposed construction of tea factory in Bojoge and land is available. Extension services, capacity building and market for bee keepers and deploy more extension officers. Revival and empowerment of poultry farmers. Alafu AI services, provision of subsidized AI services. Kabwareng ward,
mna vitu mnataka kuongeza kwa maneno ya agriculture? Hebu tumpatie microphone hapo tafadhali. Nani ako na microphone? Iko mic wapi bwana? Sunday Sergeant. Kabwareng ward, enda pole pole. Okay, my name is Yulira Cheroti Chengo from Kabwareng ward, and on the agriculture part, we would like that we add like improve accessibility of the AI services. Improve accessibility of the AI services. Second is establishment of open air market at Bonjoge. Establishment of open air market at Bonjoge. Third is provision of subsidized farm inputs. Provision of subsidized farm inputs such as avarences. On the fourth point is renovation of cattle dip. That is Kenyor and Gorgor. Renovation of cattle dip. That is Kenyor and Gorgor. The next point is establish certified fruit tree nurseries for the youths. That is on the agriculture. Establish certified fruit trees nurseries for our youth. And also there is establishment of chicken hatcheries and incubators. Establishment of chicken hatchery and incubators. Thank you. Thank you very much. Okay, we also have on the part of poultry. We have providing for the youth, you have done with that. There is equipping the youth with beekeeping, that is development of beekeeping. Thank you. Asante sana. Wacha niwasihi kwamba nataka muandike hizo vitu chini, alafu mtakuwa mnapeana copies pale nyuma. Tuko na clerks wetu ili tu record haraka haraka, si ndio msome haraka na sisi tuende kwenda haraka. Tuende kwa page 18. Page 18 ni Kaptumo ward. Kaptumo ward agriculture walisema subsidize air services and renovation of cattle dips. Wakataka air services to be improved. Cattle dips at Kamarich, Kapso, Sik, Boyo, Mugondoi, Kapkiruk to be renovated. Value addition, enhanced extension services. Wakasema wanataka cold room for potatoes and storage facilities to be constructed. Provide coffee plumping machine at Chepkong'ony. Provide adequate personnel as extension officers. Kwa provision of subsidized farm inputs na establishment of milk coolers. Wakasema wanataka avocados, banana plant seedlings to be provided to farmers. Subsidized coffee, avocados and cereal-based seeds. Na establish milk coolers at Kaboi location. Alafu sensitization, wanataka public awareness on pest and disease control. Wanataka CC of Agriculture to organize field days for farmers and awareness in timing of services. Alafu kuna agriculture mechanization, amukusema kitu hapo. Kwa hivyo watu wa Kaptumo ward, leta a microphone please. Muandike chini, alafu mtaprovide huko nyuma, lakini mnataka tusome tu ndio answer iweze kuchukua. Asante Sergeant. Okay, thank you once again. I'm Albert Bombok from Kaptumo. In agriculture, we have the cattle dips renovations. Kuna nyazi kuongezwa. There is the late cattle dip renovation. And then we have Mosombor cattle dip. We want renovation again. And then Chepkong'ony cattle dip renovation. And then there are new cattle dips that we also want. One at Kapkitany. Land is available for that. And then another one at Kamarich cattle dip at Kamarich. Land is also available. Number 2, we have Aldai dairy. The project is up and running. We only lack electricity connectivity. So we want electricity connectivity to Aldai dairies and operation of the same. And then we want another milk cooler at Chepkong'ony. Land and structures are available. Thank you. Thank you very much, Kaptumo. We're going to Kemeloi Maraba, page 19. Kemeloi Maraba, subsidized AI services. We just want improved on AI services. Renovation of kettle dips. Wako na Kongoro kettle dip, Ainapso kettle dip, Chebirbir, Kongoro, Kapkechui, Mugoywa, na Kaboiboi kettle dips.
value addition and enhanced extension services, provision of pulping machine and greenhouse for Teldet Cooperative Society. Number 5, provision of Sasai farm inputs. Wanataka coffee seedlings, supply of academians on all existing, na provision of coffee seedlings, fruit trees, and avocado seedlings. Operation of milk coolers and construction of new kettle dips. Equipping and fencing of Kongoro milk cooking plant, construction of Chebirir kettle dip, Kipsakut, Kipsioch, Kamaej, na Chemoroch, Kapemich, Kamaej kettle dip. Alafu agricultural mechanization, your construction of modern store for coffee at Kikirgei Multipurpose Society. So watu wa Kemeloi Maraba Ward, kuna kitu inatakana kuongezwa hapo ndani. Kemeloi Maraba Ward. Thank you very much. I'm Jackson again. In Kemeloi Maraba, tuko na hiyo kettle dip ambayo imeproposiwa ya Kongoro kwa sababu ya shida ya maji. Tunaomba hiyo ya Kongoro isaidiwe na water pump. Pia Kapkechui pia inaomba water pump. So tuko na zingine ambazo hazikuwekwa ya new construction. Tuko na Chematich ambayo iko upande wa Soi. Alafu tuko na Njoiwei pia tunaomba. Alafu tuko na dip ambayo inahitaji renovation na pia pump ya Kemeloi. Tuko na dip mpya new construction pale Kipkongen. Tuko na dip ambayo inahitaji renovation ya Kamaech. Tuko na dip mpya mahali wameweka Kapkemich, it's supposed to be Kapchepkei ambapo inahitaji kujengwa dip mpya. Asante. Thank you very much. Koyo Ndurio, page 20. Page 20, Koyo Ndurio. Oh, Kemeloi Maraba. Oh, Kobujoi Ward, page 19, hapo chini. Kobujoi Ward, subsidized AI services, renovation of kettle dips, renovation and water at Kaptu Roswa kettle dip. Kaptu Roswa. Value addition, plumbing machine, power and water at Kabos factory to add value. Renovate factories, to want to renovate the coffee factory. Your coffee factory iko wapi? Provision of subsidized farm inputs, coffee seedlings. Authorization of milk coolers at Kibwareng Cooler. And then fish hatchery, fish ponds and fingerlings. Watu wa Kobujoi, watu wa agriculture, tunataka tuongeze nini? Kobujoi, nitapatia tu watu wawili kwa sababu mmekuja wengi na kwa sababu ya nafasi. Bado tuko na vitu mingi za kwenda. Kwa hivyo, wacha nichukue ule alafu nitakuja kwa mzee. Ndachukua youth na mzee mmoja. Asa youth, you state your name and then you say what you can add. Naitwa Tanui Dominic. I'm the chairperson of Kobujoi Community Forest Association. We have 4 things here that we would wish to be included. 1, train and support farmers on African traditional vegetable farming and other grocery vegetables plus value addition. Bamboo farming and value addition as a cash crop. Kobujoi residents have planted a lot of bamboo, so we need that. Train, support establishment of fruit tree nurseries and subsequent certification by KEFIS. And number 4, train and support of beekeeping and commercialization of the honey sector. Thank you very much. Those written submissions utapeana hapo, alafu tuko na mzee mmoja, wacha niongeze mzee mmoja kwa watu wa Kobujoi tafadhali. Wacha niseme. Endelea mzee. Nilikuwa nimetaja jina langu hapa awali kwamba naitwa Pius Malel. Kuna mheshimiwa, naomba unisikize. Nakusikiza, endelea. Kuna mahali metaja Kobos factory iko Maraba Kemeloi. Kobos ni kumi Maraba Kemeloi. Iko Maraba Kemeloi. Si nimeuliza hiyo factory iko wapi? Iko Maraba Kemeloi.
Jambo la pili, kuna vile mmesema coffee, kuna sehemu za milima huko inaitwa Samitui na Ariok wanahitaji hiyo seedlings kabisa. Jambo lingine ni kwamba kuna avocado, kuna cooperative Kibwareng ya avocado na mjataja pale, nataka isapotiwe kwa sababu saa hii wana supply, wapewe seedlings na waendelee. Kuna decadal dip Kamungan ambayo inatakana, kuna maji imetekwa, lakini inapitia tu chini, hakuna pipes ya kwenda mpaka kwa kettle dip. Sasa tunataka county government wa supply pipes ya kuja kwa kettle dip. Kuna kitu ambao watu wa milima huko walikuwa wameomba, ile ya mangoes. Inafanya mzuri sehemu inaitwa Ariok na sehemu za chini. Sasa inaweza unganishwa na ile ya Terik, ifanywe cooperative moja na wapewe seedlings ya mangoes. Alafu waweze watengeneza factory, ama ni ile value addition hiyo wanasema inaweza fanyika mzuri. Kwa hivyo jambo lingine ni ile cooperative ya milk plan ya Kibwareng. Imejengwa lakini haifanyi kazi. Nilikuwa nataka sasa ikiwezekana ifanye kazi mwaka huu. Mungu awabariki sana. Asante sana. Palipo wazee hapaharibiki neno. Wacha nichukue hii nafasi tu kidogo kwa sababu viongozi wa assembly wamefika waweze kutusalamia tukiendelea mbele. Whip ndakukaribisha alafu. Bas, asante. Nafikiri mimi tulikuwa tumesalamiana, niliwaambia mimi ndio majority hapa, jinsi nilivyo aelezea kwamba tutaungwa ama they will be joined with us deputy speaker na speaker wetu wa county wa Nandi. Pia nimeona kuna waheshimiwa wenye wamefika, so tafadhali tu mtupatie dakika moja ili tuweze kuwa introduce wale waheshimiwa wamejiunga. Pia tuko na deputy clerk wetu, kwa hivyo nataka niwaanzishe na wale waheshimiwa walikuwa wajitambulisha kwa dakika tu moja. Okay. Bas, mimi naitwa Mheshimiwa Milka Chumba kutoka Mosop. Asanteni. Tumsifu Yesu Kristo. Mimi naitwa Mheshimiwa Silas Sum kutoka Kabisaga kule Mosop. Asanteni. Kongoi, chamge biikab Aldai. Ongigatke chamge. Kurna Chebetchuan abunu Kapsaus Aldai. Bas, pia tuko na deputy clerk wetu waja atusalamie. Karibu. Agotok tugul ngainetab Jesu chamge. Chamge kogeny. Kigurena Mrs. Mayo Isabella, deputy clerk abunu Mosop ak abunu Aldai yun bo Kipkuti. So mimi ni mwenyeji pia. Basi asante sana. Kwa hivyo nitapatia tu deputy speaker wetu ili aweze kutusalamia, alafu mwishe speaker atusalamia, alafu tuendelee. Karibu TS. Asante sana Bwana Whip. Basi speaker wetu, waheshimiwa wenzangu wote, kiwa na heshimiwa area hii na waheshimiwa kutoka subcounty yetu ya Aldai, staff wetu wa county assembly, akipiga hapo Kobujoi. Ajama hata tunataka sala jamgei. Wakati Bwana asifiwe. Basi kwa wale wanijui, mimi naitwa Wilson Sang. IMCA kubuntia kumya. Abota lengen big forest you. So abota wale Kobujoi ngemi tatokol space tokol. So nataka nishukuru sana kwa sababu hawa mheshimiwa wenu huyu Trubosa amenipigia tuje tusalamiane kwa sababu tuko na yetu Mgwen. Wagera wala nyakata kitu sinda wexio limbaga kakata maiman kuna taka. Na nione vile huko nimeona watu ni wengi hapa. Sisi tulikuwa watu 12 huko. Staff wetu ni wengi, so tulikuwa tunaambia staff ile tunataka tufanye sisi wenyewe. Wagile jaga kwa ite lakini kwa bwa urobo kike kabisa mwagera wala kwa kazi kabisa. Sijui kama nyinyi mlipewa magari kukuja ama mlikuja peke yenu. Kwa sababu sasa ni nyinyi sasa mnajali kaunti yetu ya Nandi. Kwamba hii kazi ambayo tunafanya CIDP na ADP
Kemoche kinde project choket chekimeche sikeyai kenyisiek mut kiyobwo mokyet tugul safari moja. Kingen kele kenyit netai kikakindeni, kenyit nebo oeng kikakindeni ak nebo somok nebo ang'wan. Ko yekakobwa nguno ko akweket choribe kasinoto si ole public participation ko lazima kehusishan mwananchi in tuguk chekiyoe en county nebo Nandi kunoto. Nataka niseme asante kwa sababu mmewakilisha ward zenu. Angen ale utinye sasa nyinyi mko na 6 wards. Ngete Terik, nyikebwa Maraba. Mheshimiwa Turbosa, Mheshimiwa Ngarisha, Nyomi Mosbey, mitei Deputy Majority Dennis Angutei. Angage ngautie inwot ngiro. Abware. Imutu ya nafasi agori mebut ngele mibuj mutum kwamis. Nge ni mtu Muislamu ya chakula chochote na mnasikilia ibada huyu ni kabware ngirani wetu huko. So ameja kongoi. Sasa ile kitu ambayo tumekuja tu ni kusema waja tushikane tufanye kazi. Kama moja ke moja ke nguna ugi members ajeket keleje ile vitu ambayo tutaweka tisia. Kemeje kene kile kenyine tage inoto. Kenyine boyeng gebwa ngi boyeng tutasema tumefanya moja ama mbili kwa yale ambayo tuliweza kufanya. Kuna hata ningemeje soko wala kaundini. Au nye bahati ya kweket. Alengo bwa mumia kaba nako kwa ningo. Ngele moyaje ni bijib Kobujoi siku unoto. Otherwise asanteni sana. Yemage tesetai o testai. Ameja lejo kityo mushi wawendi. Chungeni hao viongozi wenu. Ndakomya jenda kaurabat kabisa. Ngumi to limba Terik, watu ya Terik chungeni huyu jamaa wetu. Huyu Mheshimiwa Mahindi. Omite orip Turbosa. Nyorip Ngarisha nyo. Orip Mosbey, orip po ne kabware. Ngal nang ne wirta ne kabware maya. Ngal ngole makyame sigiriye. Lani kyame beke be sigiriye to ambe kuma gene sigiriye to abi. Ngo sigiriye ko kuno ama namna gani? Ngo ongerip kityo kuno to ko magene onge ambe, mo mage sigiriye. Amu sigiriye to tabo so okay jam golu. Maimani nye ongeriba gajam jitukul na tutaendelea kwa hii mada mpaka muda miaka mitano tutaona mabadiliko katika ward zetu. So ongejam jitukul agetesta kuna tabenge. Otherwise nasema asanteni, waja nitapatia speaker aweze kutusalamia alafu tuweze kuheshimia jage bwa ngogereka babiju. Kilien gongoi. Amu ukiona waheshimiwa wote wamekuja si rahisi. Kabwa amu kima jage naona tuko na administrators. Tarusa ko pale. Chelala ko pale pia ako midil nani? Linus huyo tulikuwa tumepatia kazi assembly. Kumwei. Kiyo it kazi ngulip kumwei kwa sababu tulingele kurom kazi limba assembly. Sasa ameona ameshikilia line yake. Sasa wacha tupatie speaker makofi mawili. Moja. Karibu sana bwana speaker, alafu ongea na hawa. Mheshimiwa Deputy Speaker, waheshimiwa ambao wamefika mahali hapa pamoja na viongozi wa County Assembly, ward administrators wetu ambao wamejiunga na sisi siku ya leo, akpi kutoka la Aldai chamgei. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo pia mimi sitakuwa na mengi ya kusema ila tu kushukuru waheshimiwa kwa kuona kwamba ni vema tuweze kufika mahali hapa ili tuweze kuchukua views za wananchi wetu wa Aldai. Na najua kwamba waheshimiwa haingewezekana endapo tungefika hapa na pia wakazi wetu wa Aldai wasifike mahali hapa. Kwa hivyo pia ningependa kuwapongeza sana sisi wote wakaaji wote wa Aldai kwa kuhakikisha kwamba tumeweza kufika mahali hapa ili tuweze kupeana views zetu. Tunajua kwamba zile views ambazo tunapeana ndio itaweza kutusaidia kwa zile miradi ambayo tutafanya kama hapa Aldai na Nandi kwa jumla kwa hizi miaka mitano ambazo ziko mbele zetu. Kwa hivyo ningependa tu kuwasihi tuweze kupeana views jinsi ambavyo tunajitakia kutoka pale nyumbani. Tunajua kwamba nyinyi mko pale mashinani na lazima tuchukue hizo views zenu ili tuweze kutekeleza mambo hayo katika county government ya Nandi na katika county assembly ya Nandi. Sisi kama county assembly tuko na wajibu ama tumeshurutishwa kisheria kuhakikisha kwamba kabla county government haijafanya jambo lolote lazima tukuje tuchukue maoni yenu, tujue kwamba mnasema nini. Kwa hivyo hiyo ni ishara kuonyesha kwamba nchi hii inawapenda nyinyi na inazingatia maoni yenu. Kwa hivyo sitachukua muda sana kwa sababu ile muda ambayo tuko naye kidogo ni muda wa kuchukua maoni yetu sisi. So ingaine kigurano Meli Philemon, speaker na county assembly na Nandi, karibuni sana ili tuweze kufanya kazi pamoja. Mbarikiwe. Makofi kwa speaker na viongozi wengine.
Unajua mkiona hawa ujue wametembea lunch time, mtapata lunch kidogo vile mko hapa hivi. Sasa tupate nguvu ya kumaliza hii kazi. Mauna oto? Oi gongoi. Wendi koyo ndurio ngale ni agriculture. Number 1, subsidized AI services. Number 2, renovation cattle dips. Keburo, Kapledito, hiyo ni fencing the sites. Kabuson, cattle dip. Kipkuti, cattle dip. Ndurio, cattle dip. Value addition. South Nandi Coffee Factory to be recognized. Provision of horticultural processing machine. Provision of pulping machine at Kabuson. Provision of pulping machine at Kesongot. Provision of pulping machine at Kiprotgorit. Number 4, establishment of milk coolers. Construction of Ndurio cooling plant. And then provision of subsidized farm inputs. Improvised animal feeds. Wantaka certified feeds, the coffee, avocado, and cattle feeds. Provision of quality breeds. Constructions of cattle dip at Kaborongoing cattle dip. Watu ya Ndurio wako wapi? Iko kitu nataka tuongeze ndani. Ndurio, Sergeant mpatie mic hapo. Soma tu alafu vile nimewa-encourage andikeni chini alafu mnapeleka huko nyuma. Bas wacha nichukue fursa hii na wasalimu tena katika jina la Yesu. Mjambo. Kwa majina naitwa Victor Gogo, mkaaji wa Koyo Ndurio wote. Haya ni mambo ambayo tungependa kuongezea katika Koyo Ndurio wote. Na naenda kusoma katika lugha ya Kimombo. Tungependa improvement of the following cooperative societies. 1. Kapsaos Taretmoi Coffee Cooperative Society. 2. Koimet Coffee Cooperative Society. Number 3. Ndurio Kimaran Cooling Plant Construction and making it operational. 4. Maluktany Cooperative Society through trainings and provision of relevant information. Tuko pia na tungependa starting coffee building machines in the following areas. Kisorngot, Kimaran, Kiprotkori, Kimolwa. Number 3, availing coffee seedlings to all households along the escarpment. Number 4, improving agricultural extensions services by deploying agricultural officers and AI services. Thanks. Asante sana. Si tumemaliza words mambo ya agriculture, si ndio? Kama kuna kitu imebaki ambayo umekaa chini ukafikiria inatakana tuongeze ndani, andika tu chini alafu utapea secretariat pale nyuma. Tutaingia kwa maneno ya transport. Utapea mwenzangu Mheshimiwa Trufosa. Okay, mine is in the transport and infrastructure sector. Before we proceed, I'd like to seek guidance. Out of the 30 wards listed in Nandi County, Kaptumo Kaboi ward is not listed in the transport and infrastructure ward. Why? Yet we presented our views at the ward level during the public participation of the CIDP. Why is it that we have not been captured at the CIDP? This one. And how are we going to proceed? Let me answer. Maybe wakati wa CIDP watu wa Kaptumo Kaboi ward Mungu kwa. So nani ange present? It is not my problem. Ni senior executive ni walifanya hii kazi. So kama hawako capture mtakapcha leo. Haina shida. That's why I was requesting, I wanted guidance as to why. Because we want to prove what we submitted at the ward level. At the sub-county level. Wacha tuangalie. At the sub-county level, sapa tuko watu wangapi? 6 people. Okay. We can't represent the views of all the roads in Kaptumo Kaboi ward without the required list. Sawa. Tulikuwa tumesema ya kwamba these are draft copies. They are not final copies. And I'm very sorry, probably may represent your issues. Maybe watu wenye walikuwa na print. Probability ya Kaptumo Kaboi iliprintiwa haikuweza kufika. But I'm assuring you one thing.
No, listen, tungoje bas. Tungoje, ngoja. Skiza. What we are going to do, what we are going to do. One, we are inquiring directly from the executive about your copy right now. Okay? Na kama hakuna, what we will do, you will give us mtatupatia vitu zenu right now. Tutaandika na kuchukua. Sawa? We did represented our views and the projects, our priority projects at the ward level. We had plenty of documents. I can tell you it was more than 5 pages of roads and in Kaptumo Kobujoi ward. So it will atuwezi hakuna venye tutatoka hapa saa hizi naanza kutaja documents ya 5 pages and we want to verify them here. We want the documents. Thank you very much. Thank you very much. Unajua kwanza waacheni tushukuru ma MCAs wamekuja kwa ground kuuliza hizi ndio projects mlipeana ama hamkupeana, si ndio? Sasa tumejua Kaptumo ilikuwa shida, haikufika. Tushukuru MCA speaker wetu na deputy speaker ambao wamekuja kutusaidia kuona kwa ground kama mlipeana. Hiyo number 1. Number 2, thank you very much because we still have time. Muko na MCA wenyu, mtapresent hizo mabarabara yenyu, hata yeye tayari anajua mabarabara na bridges ambazo zinatakikana. Mtapatie hiyo vitu yenyu ya Kaptumo ward, atalete kwa assembly na sisi ndio approve hizo vitu. Kitu ya kwanza tutauliza tu umetoa iko wananchi na mmekuja hapa na mtakuwa mmempatia yeye. Kwa hivyo this is a good thing. Ndio maana tunakuja kwa ground kujua. Ndio maana tunakuja kufanya participation tujue if it was not there, where is it? That's why we are here. So allow us please. Tukiendelea na hii maneno ya Kaptumo hatutaendelea. Wacha tuendelee mbele. Tumejua shida yako. Tunajua shida ya Kaptumo. Hakuna kwa list kwa maneno ya roads. Tunajua shida, si ndio? Thank you. Bas amaje kwa deputy clerk, amaje somo kitagenge. That is the reason we are here. Agotia joka tala ko gimeto what is shagala. That is why I here to amend agenegelemyo na makosa. So kama Kaptumo amukupata nafasi ya hiyo, kuma mi ward nigemeto barabara mu lazima garget what se tulgo tate. So nga somo gale mo gani abwati ole ngumite mheshimiwa Mosbe kugingo ko ite go kyo ni executive. That is why kami Mosbe yu agemitaje tul asigenegele ne mami ategi ndori gete shitul ko bit Kaptumo kunoto. Ana mauna tageman. Ngasomo mamaje geleji bol tutaingiza na all wards will be represented. Ngisirta document ngo assembly kumita Kaptumo kabo what jektul kelen kilometers taman kilometers 70 na kilometers tata. So ngesomo kunoto. Pole angana ole makosa ko bit. Kunoto no kumita waso bit ke revision makosa jato kuya gemwa. Bongo mise. Thank you so much. Kago taragotin Mheshimiwa Deputy Speaker. Public participation never assembly ko oversight public participation. Kingen gele kiko bo executive siko jabe this document. Ko akibwarani gele jak tos chutok chukikomwa ko ngot ko majority omwa atyap ko amend an assembly. The assembly is final. So it is the right time and those concerns you are raising will be addressed. I want to meeting that document that you had highlighted what you wanted, it can still be forwarded to the assembly and it will be included. Bas abwatele kaogas kobun biik cheechen notok amune sikemite yu ak tuk cheomwoe bichu okere kosire that's why kakieten ak bichu kakobe sang kele makat omi ko yu asikokonamwech ng'alek bichu. Ongen achek kole machamwech ng'atutiet keyai kito nemaomwa. Ko nguno kita nemutai ngalechu mwaiwechu ko ingokap kinde ngolin ko ndane kotebene chi koleji na ng'oni kokonok rusa onde kelen akwek biikab Kaboi kuno issue cha kairaisen kaichamwech osir nini chotok ak kinde ngolin amu kemukokse ngotokimi chi nekimakautie ngolin tano kole ngotamano kotebe kole konyorchin ano rusa akwek chekakisom ondaiwech rusa kunotok kole kewal. So nguno mamie lekemetoi ndako makitinye ngalda kokechaktae ako kokibe ola tugul olin kole so ameche kityo noteni down so presentan kuyo kamwoi nginai ile mami oret ngosomanwo kityo kotare kityo kole osire kityo solechi kakimeche teketes no anan kakimeche kichuchuch no amu achek kemeche nekitese ak nekichuchuch akenai kele nemi. Kongoi. Fanya hivi, unajua kutakuwa na hiyo nafasi. Bado tuko naye karibu 2 weeks. Na hiyo tukiandika mtaandika and then you present through your MCA. That one will be final.
Yes. Haya, tunaendelea, wacha mama atuendeleshe. Mtaandika tu saa ile anaenda through, mnaandika alafu mtaenda. Bas, asante. Wacha tu niambie kijana, nilikuwa nimeona sukari ilikuwa imepanda kwake, lakini makosa haikuwa yetu, si ndivyo? So maneno yako imekuwa captured. Iko sawa. Yes, kijana. Na niko na makosa. Kangoro. Nimesema pole kwa kijana. Mi makosa? Aragalia? Aya. Ongeta star, utaseta utore saa itinye. Tunamaliza wakati. Kagoyam. No time. Mago me time. Ukose kaptumo. Kagelechoki, tukukwaki, kundi kwa kichilil. Mi CIDP noni. Iko kwa ile kitabu kubwa. Unaona hii? Mkiangalia mtapata ndani. Araka gelechoki, capture. Amangetu kaptumo. By all means. Sawa? Mautuye kagomwa chief whip komye kagomwa speaker. Kagomwa deputy speaker. Mautar ng'alek kwak tugul. Kakimache kityo kenai kele kikimwa ne kemeto ne. Sawa? Haya, ongetestai. Kakibwone sinye ketestai ng'alek, makimache bolot. Bas, ongetestai. Ongeker page 23. Eng nomingin. Tuangalie page 23 kwa hii ndogo. So page 23 ni transport and infrastructure. Kelele kidogo. Na wakasi kabisa mwe na makini musikie vizuri kwa sababu mimi ndaenda kwa haraka. Alafu mna note. Kama kuna barabara ambayo hawaku capture, muandike. Alafu mtapeana. Sawa? Aya. Ya kwanza ni Koyo Ndurio. Koyo Ndurio iko page 23. Kuna opening of new roads. Kufungua kwa mabarabara mpya. Ya kwanza ni Kipkerio, Kipsumat Road. Lelgoi, Tugeburo Road. Ndurio Center, Feeder Road. Kibletito, Kipsebwa Road. Expansion ya Gamobon Road. Tumosombor Road. Kuna Geburo, Lelgoi, Kipsumat Road. Kibletito, Silkam, Kaptumo Road. Kibletito, Kaptumo Tea Factory. Kipsumat, Keburo Road, Pitangen, Kapchegatam. Kibletito Road. Kipsebwa to Kapsaos Road. Kapsaos, Kaborogin Road. Kaborogin, Kipkegenda Road. Kipkegenda, Kabuson Road. Ndurio Kimaren Road. Kapkolei, Kipkuti, Kesugun Road. Kapkolei, Chemamul Road. Koimet, Gibrogon Road. Sarma, Kapkuti Road. Agisir kale Kapkuti. Nitasoma vile iko tu mtarekebisha. Kamotong Road. Kapkumeri? Kapkormain Road. Alafu kuna Kipsumai. Tujepsiria Road. Kuna Ndurio, Chemalin Road. Jepkaldit, Kapsongik Road. Jebindara, Koyo Dispensary Road. Kamagoi, Kipkenya Road. Kiptare, Koyo Tip Road. Lelgoi, Murgoiwa Road. Haya, alafu kuna construction na renovation of bridges. Kuna Kibletito to Kipsebwa Bridge, Sosion Bridge, Kibletito, Silkam, Kipsebwa Bridge, Kipsumat, Keburo Bridge, Ndurio Kimaren Bridge, Kapkolei, Kipkuti, Kesogun Bridge, Kapkolei, Kisorngot, Kimaran Bridge, Kitapkoi, Asenwa, Lamaywa Bridge, Sarma, Kipkuti, Chemamul Bridge. Assigning and management of projects. All projects below Kenya shillings 1 million to be labor-based.
Hiyo ndio imeandikwa, hiyo ndio report kutoka Koyo Ndurio. Bas, kama kuna kitu ambao hawakukapcha, wache mtu mmoja apeane au waseme tusikie. Mtu mmoja kutoka Koyo Ndurio. Haya, tumeona mkono hapa mbele, patia microphone. Speaker and members of County Assembly, good afternoon. My name is Richard Biwot from Ndurio Koyo Ward. I want actually to add some few roads which are not captured. I think this is actually the largest infrastructure because roads are actually economic models. So I think number one, soma tu ila hawaku capture. Songiji Road in Enego, we request for county surveyor so that to clear the air. We have been having some roads which have some issues. So we wanted the county surveyor, we request for the county surveyor to clear the road. Kapoj, Taranmoy, and Kipsamoch, it was not captured. Kabusoi, Kipkegenda, Chepsiria Road. And we have Jemalin Road, Kapkolei. Koyo Dispensary, Jabindara Road, which is not captured. And we are requesting for the following bridges. Some roads are not impassable right now because of bridges. Kimaran Sorngot, we need some bridge. Excuse me. Silence, please. Kamoton, Jebui Road, it is impassable. Even some children are actually having some problem right now. Aryok Kimolwa. It is another road which needs a bridge. Tartar Bridge. Silkam Kibletita Bridge. Kapkoryo Bridge. Kipsumat South Nandi Keburo Bridge. And then we need expansion of road within Ndurio Koyo Ward through surveying. Number 4 is provide box culverts where needed along the feeder roads. We were requesting actually the county government because it is now a rainy season. We need some culverting. If it is not the bigger culverts, we need some box culverts so that they can actually improve some accessibility. Otherwise, we wish you all the best. Thank you very much. Basa, asante sana, peana hiyo listi yako. Waandike, patia clerk. Ndio tutachukua muda. Wacha mtu mmoja tu amalize. Tukiongeza mwingine. Haya, sema kwa haraka kwa sababu tukipeana hiyo nafasi. Sema. Ndurio, Chepsiria, yani Ndurio Kibrot Kori, Chemase. Haya, enda peana pale. Waandike. Ndurio, Brot Kori, Chemase. Basa, asante. Mimi nafikiri kila kama capture. Tunaenda page 25. Angalia page 25. Kemela Maraba Ward. Haya, watu wa Kemela Maraba Ward mu attentive. Na nitasoma kwa haraka. Kelele wajeni soda kunyweni tu polepole. Ngotu ya kitoguti tak soda umetenga lale. Haya, projects ya Kemela Maraba ya mabarabara kuna Samispay, Kipkewa, Kisarich Road. Kongoro Tip Dispensary Gobos Road. Aina Maget Road, Kisarich, Kemeloi Road. Manman, Kipkorong Road. Manman, Samoget Road. Kisabey, Kiptomenya Road. Chereres, Kiptomenya Road. Chebirir Dispensary Road. Manman, Chereres Road. Manman, Gorod Road. Sandy Romanius, Nasari Road. Kaptumek Dispensary, Njoywa Road. Kapkejui Cattle Dip, Ketim Jeptoyo Primary School Road. Ketim Jepkokwen Road. Rotinwet Jamugul Road. Dispensary Njoywe Road. Kaptumek Primary Mugang Road.
Tirikwa Jepsioch Kaptendon Kemeloi Road. Senda Kwanza Kamobon Kemilit Kemeloi Road. Mogoiwa Manman Road. Mogoiwa Gongoro Road. Chemonoi Road. Mogoiwa Jepkiwis Road. Kapkemich Samisbay Kipchuma Road. That is a priority. Kabisoja Serem Primary Cattle Dip Main Road. Kibisom Rotenwa Jepsese Jepterit Road. Kemelai Senda Lower Lelgeti Road. Kemelai Trading Center Jebugundi Road. Menjaiwa Kitaor Road. Kamae Kapkures Road. Chemor Road Mugen Road. Konasi Kitaor Kobos River Road. Jepsingilia Kimerek Kapkurio Chemor Road. Kapkures Kimerek Kamalaibe Road. Kami May Kipchekwen Kapkemich Road. Kipkongen Chebonet Kamoywa Road. Stendi Gugu Cheptolil Kimerek Road. As urban construction of new bridges. Construction of Jebrir Bridge. Construction of Kongoro Bridge to Gisarich. Marinin Bridge. Construction of Chepkiwis Giptaruswa Bridge. Mogoyua Cattle Dip Fended Bridge. Tumbel Fended Bridge. Chemoro Road to Kimerek Bridge and Galvat. Emso to Kapkemich New Bridge. Kapkorio Kemeloi Galis Kami Megap Tumo Senendet Stendi Gugu Calverts and bridges. Nikebwa survey of roads. Survey works and expansion of narrow roads should be done. So I am through with Kemela Maraba. Haya, kama kuna ile imewachwa, mmoja wakilisha haraka sana. Na wengine wanyamaze. Thank you. Katika Kemeloi Maraba tuko na barabara ambazo ziliachwa. Tuko na barabara ambazo ziliachwa. Tuko na Kapkemich, Kapchepkei, Kipkorat, Chepkakwen Road. Tuko na Cheptol, Mugen Road. Tuko na Mugen Junction, Chiria Road. Tuko na Kapkorio Ndogo, Kapkorio Primary, Lelgate, Kemeloi Girls Road. Tuko na Kaptiti, Samis Bay ECD. Tuko na Cheptol, Ponjoge Road. Tuko na Kibisom, Kapchepkei, Israel, Chepkakwen Road. Tuko na Kaptumek, Chemolongon, Kisumu Road. Tuko na bridges ambazo ziliachwa. Kipkorat, Kapchepkei Bridge, Njoiwei, Kaptumek Bridge, Chemugul, Rotinwet Bridge, Manman, Chepsiria Bridge, Cheptol, Mugen Bridge, Cheptol, Ponjoge Bridge, Lelgate, Kemeloi Girls, Cheptoyoi, Kitaor Bridge, Koitabut, Chebonet Bridge, and Kemeloi, Kimnyigei Bridge. Asante. Bas, asante sana Kemela Maraba. Wamemaliza hivyo. Na niwashukuru mmekuwa silent. Asante. Tunaendelea kwa hiyo the same page 25. Hapo chini Kabwareng Ward. Wacha tusikie mabarabara ya Kabwareng. Kabwareng kuna culverting and graveling of roads. Kuna barabara ya Koibarak Center to Musasa Road to be expanded. Kuna trench and culverts to be done. Kimolwo Kaptendon Road to be expanded. Open Kaptendon Primary, Kaptuai Primary. Bas, tunaendelea. Kuna construction of a bridge. Kuna Musasa Kamoron Road.
maintenance. Koitabut, Kapkechui, Kaptebengwa, Atis Maraming. Kuna Kaptebengon, Samis Bay, Ponjoge Center to Jeptingwich, Atis Grading and Galfats and Bridge. Ponjoge Primary, Jeblabot, Grading, Galfats Bridge. So Gomujinga, Kipkeben, which is Kapkeben, Forest, Grading, Galfats and Bridge. Kuna Kapkeben, Tajasis, Sijinga kwa Genya Romantica Geror, Kereri, Artist Grading, Galfats and Bridge. We have Cheptira Catholic, Kipkeben, Grading, Maraming. Sajangman, Tajasis, Grading. Kamoron, Kimolwa, Maraming, Galfats. Kapsasur, Cheptingwich, Artist Maraming and Bridge. We have Kimolwa, Maraming and Galfats. Kapsasur, Cheptingwich, Maraming and the bridge construction. Tunaenda number 2, that is construction of new bridges. Open Gaptendon Primary to Gaptwai Primary Road and the construction of a bridge. Ponjoke Center, Cheptingwich, that is grading Galfats Bridge. It's the same thing. Eh? Kapsasur, Cheptingwich, Maraming and the bridge construction. That is for Kabuareng Ward. Mtu mmoja kama kuna yale haikuwa captured, please, one person to present it. Yeah, stand. Quick and present it. Thank you very much. Again, tunaomba barabara ya Bonjoge, Chepkuny, Cheptingwich roads. That is the new one. Kamengich, Kereri road. We have Kereri, Jemagal road. We have also Koloch, Kosiag road. We are also suggesting if you can add us Kimolwa, Kaptendon road. We have Kabose, Simatwet road. Then we have Kapkeruke, PAG road. Then Serem vocational training road. And then we have Chebara road. Then Saos, Kaptwai road. Then we are also asking kindly if you can support us with the survey of all county roads in Kabuareng. Then on the issue to do with the bridge, we are kindly also asking if you can add us Saos Cheboite Bridge. We are also asking for Bondeni Kaptendon Bridge. We also asking for Kamengich Kereri Bridge. We have Kabose Simatwet Bridge, Musasa PAG Bridge, then Tachasis to Sapetetwa Bridge. Thank you very much. Asante sana Kabuareng. Tumemalizana na Kabuareng Ward. Tunaenda Terik Ward, which is in page 31. Angalia ukurasa wa 31. Terik, muwe tayari na muwe keen kusikiliza. Opening of new roads in Terik. Proposed projects ni Kona, Kipchemwan Road. Kipchemwan Junction to Soy. Kapsengere Kona to Jepkurungung, then to Migingo Road. Kuna, we have Kona, Tabaswa, and then Jepkurungung to Jebrok. Hiyo ni opening of new roads. Kuna Kiboswa, Kapkoi, Soy. Number 2, we have culverting and graveling of roads. Kuna Jemusen Trading Center at Islerio, Jepchori, Pancha Market. Kemeloi, Ndagaria, Kobos, Nyenyera, Kisumu. Sigenwai, Kapsamot, Kasenge. Nderio Primary, Kapchebuchek Primary, Kapsimotwa Junction. Iboe Primary Expansion and Culverts. Cheptarit Israel, Kemarian Road. Matiti to Soku Friends Church. Kipsiga, Chebinyin, Kabaseta, Kongoro, Korongoi. Kipsiga, Chebinyin, Kabaseta, Korongoi.
Kuna sasa construction of new bridges. We have Kobos Bridge, Amgowa Bridge, Magitong Bridge, and Ruguju Bridge. Hiyo sasa ni bridges ya Terik. Nimemalizana na Terik. Kama kuna yale siku capture, please. One person from Terik to present. Okay. Endelea. Thank you, MCA Trifosa Kuto. Kuna new roads kama Kipchemwon, Kapsero to Soi. Kuna Kipchemwon PAG Church, Chemnekem to Chepkurng'ung. Sijui kama mnachukua huko? Kwa sababu iko important sana kwa watu wetu. Kuna Soi to Kipkerui Road. Alafu Chemorong Koito to Kapsapei. Kosabei. We have Chemobo dispensary to Chepkoyo. Chemobo dispensary to Chepkoyo. Chepkoyo to Kapsamoj dispensary. Ndagaria to Kabos. Chemogong to Kimarian. Chepchori to Panja Market. Nyagaram to Kapsimotwa. Wacha nimaliza yote pamoja na bridges. We have new bridges ambayo siku kapcha pale. We have Kamatayo Bridge. Ambayo hiyo Kamatayo Bridge inatusaidia sana. Kuna dispensary ambayo watu wetu wanapitia kwenda ngambo. Inaitwa Kamatayo Bridge. Kuna bridge nyingine inaitwa Chemobo to Sikenwai. Inapeleka watu wa Chemobo kwenda kanisa ambayo iko Sikenwai. Alafu we have another bridge called Sosho. Inaunganisha Sikenwai na Kapchepujek. Kuna pia daraja inaitwa Nyagaram Kapsimotwa. Alafu kuna daraja nyingine inaitwa Kapchagobo. Inaunganisha shule ya Nyinyira na upande wa Tuigoin. Alafu ile tunaweka priority sana ni Ruguju, mtusaidie. Asanteni. Basi asante sana watu wa Terik, mimi nafikiri mmekapya yala kukua. Tunaenda page 35. Angalia ukurasa wa 35 na hapo ni Kobujoi ward. So watu wa Kobujoi msikilize kwa magine. Kuna opening of new roads in Kobujoi. We have Kabindaram Road, Chepkebuge Kapkoi, Chebui, Chepturer Kemarin, Oroba, Kaptilil, Mema. Wameandika Kaptilil, so mutarekebisha tu Kaptilol to Mema na wameandika 7 kilometers. Alafu kuna Kaptilol to Enego wameandika 2 kilometers. Kuna Gesukun to Kaptilol. Kuna Kaptilol to Forest. Alafu kuna Kapkomen, Kiblengwai, Litei. That is culverting and graveling of roads. Kuna Morongyo, Kapsagawat, Kibora, Kiptaruswa. Kapkoi, Tolilo, Kiptaruswa. Kapkoi, Kiptaruswa. Kamungan, Kimorain. Oroba Jebui, Jepsitekwa, Jeptigit Road. Jeptigit Road. Tendua, Kapkoros, Jebui. Jebui, taongen komye uleu. Sawa sawa. Bas, kuna Tendua, Kapkoros, Jebui. Kuna Kibwareng, Mogomben, Samitui, Kabianga. Kimaren, Jepturer Road. Morongyo, Kiptaruswa. Morongyo, Atebwa, Kamusar. Chepkaos, Chepkebuge. Chepkaos, Jebangang. Chepkaos, Jebangang sawa. Fatamea, Kapkabai, Kabindaram. Kamagap, Kiboji, Musasadip, Kapkoi, Teldet. Teldet, Chemoloi. Musase, Chebore. Teldet, Kibwareng, Korongoi, Boy. Maraba, Jepsiria. Chematich, Tip, Kutabei, Maraba Primary. Kuna Maraba Boy, Primary,
Kigormom tu Chepsiria, Kigormom tu Chepsiria, Chepkaos, Kabinderem Road, Chepkebuge Kapkoi, Chebui, Chepturer Kemarin, Orobo, Aptilil, and Nagagole net, ma'am. Ngagiget Chigay. It is repetition, eh? Gaptilol, Enego, 2 kilometers, Kasugun Gaptilol Forest, Sile to Mesomatu. Gap Komen, Laquania to Morongyot, Kapsagawat. Repetition, eh? Kapquak Taruswa, Kamungan Gamarin, Oroba Jebui, Gipsitekwa, ni repetition. Morongyot Taruswa, Morongyot Tebua, Kamusar. Chepkaos, Chepkabuge, Chepkaos, Jebanga, Fatamea. Mimi naona hii wamerudia. So it is repetition. So ile ina miss museme. Otherwise wamerudia. Mtu mmoja tu, sitaki mikono 2 3. Mtu mmoja tu wa kofia. Basi asante sana. Kuna barabara ambaye ni ya maana sana na ndio barabara ambaye inatufungua ambaye haikuorodheshwa pale. Hiyo ni Chebilat Chepkebuge Road. It was not factored. Pili ni kuna Chepkebuge Tolilo Kimaren Road. Sikuona ikiwa factored pale. Alafu kuna issue nataka niseme na hiyo inaenda kwa county assembly. Tunasema barabara. Lakini tunaomba county assembly mtengeneze bill ya kutusaidia address mambo ya feeder roads Drainage System Act. Ili itusaidie sana. Mnatujengea barabara kutumia pesa nyingi, lakini rain water inakuja kufakia kwa sababu system ile inatengenezwa watu nafunga, maji sote inakuja pita barabara, inafakia barabara kwa mwezi moja hakuna maramu. Kwa hivyo tengenezeni sheria ya kutunza hiyo, na hiyo ndio itatusaidia kwa rural area kuchunga barabara ambazo zimetengenezwa. Hiyo ndio ombi langu kubwa sana. Asante. Asante, nilisema mtu mmoja. Mikono 3. Wacha nipatie MCA wenu a summarize. MCA a summarize. Ataongezea. Tafadhali members, wacha niseme hivi, osirin kartasi ishia kwa so goite kubayun agon go mwanyu amagisir kobuch nango goite nyumuni kusawa. Wacha tu chairman aseme moja opening of new roads. Sawa. Wacha tena nichukue hii fursa kidogo of opening roads only. Opening roads. My name is Abel Mayo. Opening roads. Soyet Tolilo with culverts. Cheptikit Kimarian Kabenderem Bridge. Chepkoyo Kapkoros Bridge. Kabianga Kamungan culverts. Kamakap Maraba Kibochi. Kipkenda Taikas culverts. Tolilo Bright Tamboyo. Moronyot PHE Bright. Kesokon Dispensary Kaptilol culverts. Kapsakot Primary Kiptaruswa Bridge. Ni aya tu. Asanteni. Basi asante sana Kobujoi. Musiwe na wasiwasi, mabarabara zenu zitakuwa captured. Muandike tu na mpeane pale kwa kila. Itafanyika vile mmesema. So mimi nafikiri tumemaliza laini ya roads.
Ngalekab ortinwek kaketar. Tumemaliza mabarabara. Sasa tunaenda laini ya education na nawachia chairman aendeleze. Bas, naona tunaenda vizuri. Wacha tuende kwa upande wa education. Kwa sababu speaker wetu wa county assembly amekuja, tutapea run program ya education. Kama kuna barabara yenye umeona haijaandikwa pale, andika kwa karatasi alafu submit kwa clerk. Alafu kidogo nataka watu wenye na submit andika, alafu utapeana ndio achukue ya speaker pia mwenye na run the program. Maliza haraka ndio tu hand over program kwa education. Wacha nikaribishe speaker aendeleze pande wa education. Asante sana chairman. Tumeenda sasa katika idara ya elimu na tutaanza na ward ya Terik ward. Nataka tukue makini kabisa ili tusikize ni yepi ambayo mlipeana wakati county government walikuja kuchukua maoni yenu. Na pale Terik ward kuna construction za ECD centers. Tumeambiwa kwamba kuna ile Soi Primary School, construction of toilets pale Soi, Kapok, Kapsengere, Gambogi, Kipchemwon, Kurngong, ECD. Na pia kuna kupokea shamba la kujenga madarasa pale Kobos Primary, Kaporok Primary, Kapsamoch Primary and Secondary 3 acres. Kuna completion of ECD centers. Wamesema kwamba tutafanya completion na to operationalize all the ECD centers. Kuna pale Kipchemwon ECD, Chepchori Primary, Nginyira Primary, Kapsamoch Primary, Ndirio Primary, Kapkures Primary, Amkiruk ECD na pale Kapkures PAG Primary. Pia kuna renovation ya ECD centers. Zile ECD centers ambazo zimejengwa zitafanywa renovation. Kuna Kapsengere, Gambogi, Chepkungung na Kapok. Kuna pia zile centers tunaziita vocational training centers VTC. Kuna Iribo VTC na wamesema pia to construct one VTC to serve Kapkerer and Terik location. Kuna wale ambao tunawaita caregivers wa pale ECD wako na mradi ya kuemploy extra staff. Katika upande wa mentorship trainings and county bursary scheme wako na mpango ya increase motivational programs to students and pupils, identify training centers in existing primary school to be used for short-term trainings during school holidays and increase bursaries and scholarship programs. Katika upande wa sports activities, to purchase and distribution of sports equipment to establish teams and to sponsor tournaments. Katika upande wa culture, heritage and preservation, kuna to introduce cultural days per ward. So kwa hivyo hiyo inamaanisha kwamba inakata cross wards zote. Pia kuna construction of Iribo Cultural Center, develop a resource center for Terik culture at Kapsamoch Chief's Office, na pia kuna ku-identify shamba for development of a cultural center pale Kiboine. Kuna pia usajili or rather register and identify needs and provide assistive devices to persons living with disabilities. Katika upande wa women empowerment, it is to conduct social campaigns on registration, support women groups in raising capital and training for business, and also establish a home craft center to offer hands-on skills. So hizo ndizo zile projects ambazo tutazipata kwa idara ya elimu pale Terik ward. Ningependa tu kuomba kama kuna jambo ambalo tungetaka kuongezea pale ama ilikuwa imeachwa pale tuweze kuelezwa, na pia ningeomba yule ambaye hatapata nafasi ya kuzungumza
aweze kunakili chini ili aweze kupea our secretariat ili iweze kujumuishwa. Kwa hivyo ningeomba mkazi mmoja kutoka eneo bunge la Terik Ward aweze kutuambia ni yepi aliachwa nje. Asante. Mniruhusu niseme kuhusu Lower Terik. ECDs za Lower Terik, Kapko is complete. Kapsengere, Chepkurung, Gambogi is complete, but it was ilijengwa na donors. Pali imebaki in Lower Terik is Soy ECD to be constructed. Kipchemwon is ongoing, and tunataka pia Kipkerui ijengwe. So yenye tuna request in Lower Terik ni Soy ijengwe, Kipkerui, and Kipchemwon is ongoing. So niruhusu nimpatie mwenzangu wa Terik, hapa Terik. Thank you. Asante. Kwa upande wa hapa Terik, ningependa warekebishe Nderio. Nderio haijajengwa ECD na wameweka hapo completed. Nderio hawajajenga. Tunataka pia ECD Chemopo, Surumo, Panja, Kasengei, Chepkwakwen, Iboe, alafu Nyinyira iko walijenga lakini ilianguka. So ni condemned. Nyinyira. Alafu Chepsis, Chemogong, Kirongoi, Chepchori. Chepchori tunataka social hall. Kwa upande ya heritage, social hall Chepchori primary. Alafu Kapsamoch, nafikiri ni hayo. Asante sana. Kwa hivyo ningekuomba tu upeleke hiyo matakwa yako kwa our secretariat ili waweze kunakili. Asante Bwana Speaker. Kwa wale ambao hawajapata nafasi, tafadhali tuandike ili tuweze kupeana pale. Kwa hivyo nataka tuende katika ward ya Kabwareng ward. Kuna construction of new ECD centers. Umesema kwamba mnataka ECD centers pale Koibarak Primary, Kaptendon Primary, Kapchwai Primary, Koshagi Primary, Kapkeruge Primary, Kaptebengon Primary, pamoja na pale Chebara Primary. Completion of ECD centers, completion of stalled ECD centers in the ward. Alafu pia kuna construction of vocational training centers pale Kabwareng. Umesema kwamba kuna shamba ambayo iko tayari, kuna Gorgor, kuna Bonjoge ambayo pia tumeambiwa shamba iko tayari. VTC center instructors, wale walimu wa vocational training centers, wamesema kwamba vocational training centers waweze employ wafanyikazi hao. Kuna ECD nutrition school feeding program to be established kwa zile ECD centers zote. Kuna deployment of teachers, wamesema TSC to deploy more teachers to primary schools, kwa mfano pale Koibarak. Community fields improvement, kwamba wanataka kuimprove zile fields za Koibarak School pamoja na Bonjoge School. Sports activities, inclusion of ladies in sports, organize tournaments in Kabwareng ward, support registered teams through provision of sports equipment and uniforms, county youth service to continue empowering youth at the ward level, sensitization on effects of drug abuse, na mwisho itakuwa ni empowerment of youth through tree nurseries. So ningetaka tu kuwasihi hivi kama wale wakazi wa Kabwareng, kama hayo ndo mambo yote mlipeana, na kama kuna yale ambayo haikuweza kuzingatiwa, ningeomba tu tupate mtu mmoja atueleze ni mambo yepi haikuongezwa pale. Kwa wale ambao pia hawatapata nafasi, tunakili na tupe wale wasaidizi wetu ili waweze kuinakili. Karibu. Asante sana Bwana Speaker. Naitwa Kibor Stanley, mkaaji wa Kabwareng. Ningependa kusupplement some issues and which actually has not been captured on the one that has been addressed. One is the issue of people with disabilities empowerment through taking them to the school. We also have employment of more ECD teachers, building of toilets for the ECDs, then incorporate churches that feed the ECD schools. We are talking about recognizing those sponsors.
Also, we have the construction of ECD centers in stations such as South, Simatwet, and Kapkeben. They also have the building toilets for the people with disabilities. You'll find that people with disabilities find it very hard to access the toilets. Then we have the creation of public awareness for the youth to join the vocational training centers. Thank you. Asante sana. Asante sana. Nitapenda tu kuwasihi kwamba kama kuna yale ambayo hajazungumzia, na tunaona kwamba ni vema form part of this document, tuweze kupeana pale. Jambo tu moja ambalo ningetaka kusisitiza ni hivi. Hebu tukue makini kidogo. Mnajua kwamba hii maoni ambayo mnatupa ni kazi ambayo itafanywa kwa muda wa miaka 5. So kwa hivyo ningependa tuweze kukua very attentive na tukue very exhaustive. Tuweze kutoa yale matakwa yetu yote. Kwa sababu endapo haujazungumzia project yeyote, kwa mfano haya mambo ambayo nimetaja kwa idara ya elimu, endapo hatutaongeza lolote, ni hayo tu ndio mambo mtatarajia kwa hizi miaka 5 ambazo serikali ya Nandi County inahudumu kwa sasa. Kwa hivyo tuweze kutoa mambo yetu yote. Nitaelekeza upande wa Kobujoi Ward, upande wa elimu. Kuna construction of new ECD centers. Kuna Kamungan ECD, Kaptilol ECD, Chepkebuke ECD, Kapkoi, Simotwo, Kamagap ECD, Kapsagawat ECD, Mogomben ECD na Ariok ECD. Pia kuna ile renovation tumepewa Kiplengwai ECD. Upande wa construction of vocational training center hatuna lolote. Youth empowerment issuance of toolboxes. Kuna upande wa sports activities. Umesema kwamba mngetaka to sponsor Chepkebuge Football Club. Identification, profiling, documentation and conservation of cultural sites. Protection of community from influence of negative cultural practices within and outside the county. Research, documentation and promotion of traditional songs for economic aid. Alafu kuna construction of traditional medicine research center na construction of a library at Kobujoi. Kwa hivyo hizo ndizo miradi ambazo muliweza kupeana wakati upande wa executive walikuwa wamekuja kwa minajili ya public participation. Kama kuna jambo ambalo labda walisahau, ningependa tu kwamba mtu mmoja aweze kusimama atuambie ni mambo gani. Na kama unahisi kwamba kuna jambo ambalo amesahau pia yeye, uweze kunakili na uweze kupea wasaidizi wetu ili wainakili chini. Kwa hivyo asante. Kuna vitu kadhaa ambaye maybe ilisauliwa pale kwa Kobujoi Ward. Moja ni kwamba tunahitaji establishment ya Kalenjin Community Museum ambaye itakuwa hapa Kobujoi. Number 2 ni kwamba tutahitaji community sports complex. That's a stadium ambaye itakuwa ndani ya soccer, swimming pool, basketball, athletics camp ambaye itakuwa ndani yake. Pia tutakuwa na kitu ambaye tunahitaji inaitwa Kobujoi Memoriam ambaye itakuwa hapa. Training of our tour guides pia tutahitaji. ICT hubs and youth center hapa Kobujoi. Nafikiria hizo ndio pia tulisahau kwa upande wa Kobujoi. Labda tu kwa sababu yule mkazi amepewa microphone utatuambia tu, na kama tafadhali hujapata nafasi nakili chini tutafadhali. Asante. Tafadhali. Naitwa Reverend Mulusa. Nina tatizo la ECD pale Chebilat. Kuna sehemu inaitwa Chebision
kuna ECD ambayo hatuna mahala maalum. Kuna kakanisa kadogo ambako wanafunzi wanasomea mahala hapo. Kwa hivyo ningeomba tusaidie tupate kununua shamba na tujengewe hiyo ECD. Sawa, nafikiri hiyo imeweza kunakiliwa. Labda tu sawa sawa. Kwa hivyo unajua, tafadhali, mimi nimesoma ile mambo ambayo iko kwa hii CIDP. Sawa sawa, na tuko hapa ili tuweze kuongeza kama tunaona kwamba haikuwekwa vizuri. Ndio nakuomba kwamba nakili uweze kupeana pale, na wakati ujao utaona kwamba hiyo proposal yako itakuwa hapa. So nataka tuelekeze hadi ward ya Kemeloi Maraba. Kemeloi Maraba iko katika page 42 ya ile document ambayo tuko nayo. Kuna construction of new ECD centers. Tusikize kwa makini. Construction of new ECD centers. Tuko na ile ya Kamimei Boarding, Kamimei Day, ATC Kemeloi Primary, Chepukundi Primary, Kiboboi, Chemororoch, Murgon, Kipkongen, Kipchakwen, Kapkemich Primary, Kibisom, Kapkenduyo Primary ECD, Ebeng Primary ECD, Kongoro Primary ECD, Lebelen Primary ECD, Kisarich Primary ECD, Samoget Primary ECD, Manman Primary ECD, Kapkoros Primary ECD, Chebirir Primary, Chemalangon Primary, Ketim Primary, Mugang Primary, Tiriko Primary, Kemeliet Primary, Chepsioch Primary, Kipsartuk Primary, Chemonoi Primary, Chepkwewis Primary, Mogoiwo Primary, Nandi Rock Primary, na ila ya Bemja Primary. Na pia kuna proposal kwamba toilets iweze kujengwa kwenye hizo ECD centers zote. Pia kuna mpango wa kumaliza ile ECD centers. Kuna ile Kimerek ECD, Serem Primary ECD, and Samis Bay ECD. Construction of Vocational Training Center, Chepsiria Vocational Training Center, Kipsartuk Vocational Training Center. Tumeambiwa kwamba tayari kuna shamba ekari 5. Kuna Kiboboi ECD. Alafu kuna upande wa kuajiri ECD caregivers, employment of ECD teachers. Na kuna pia ile improvement of community school field, Kapkenduyo Primary Sports Field, Kemeloi Boys, pamoja na ile ya Kemeloi Girls. County Bursary Scheme, kwamba muliomba kwamba kukuwe na increment ya bursary ama viwango vya bursary viweze kuongezwa kutoka mahali ambapo iko kwenda juu. Special Needs Facility, kwamba mungeomba kukuwe na establishment of a special school for people living with disability. Cultural Artist Empowerment, Mogoyo Moran Dancers and Women Group waweze kukua empowered. Kwa hivyo hizo ndizo zile projects idara ya elimu kwamba nyinyi watu wa Kemeloi Maraba mulipropose. Kama kuna yale ambayo haikuzungumziwa hapa, ningetaka tu mtu mmoja aweze kusimama atueleze ni gani haikuzungumziwa, na kama hautapata nafasi ya kuzungumza, unakili karatasi na upewe wasaidizi wetu ili iweze kujumuishwa pale. Kwa hivyo ningeomba mtu mmoja kutoka Kemeloi Maraba aweze kuzungumza. Kwa niaba ya Kemeloi Maraba, tuko na ECD ya Kamalai Bay ambaye ilisauliwa. Tuko pia na Serem Primary School ambapo wanahitaji uwanja wao uweze kutengenezwa. Tuko na Mugen FTC ambapo tunaomba
watutengenezee angalau 2 blocks ya boys and girls. Tuko pia na shule yetu ya St. Anne's Kapkemich, ambapo wangeomba pia uwanja wao ambao uko pale nyuma uweze kutengenezwa. Hapa tungeomba ECD pale Chereres, tungeomba pia Kapchepkei, FTCs, Kemeloide and boarding ECD. Tuko pia na mambo na Nandi Rock cultural dancers. Alafu wangeomba pia mahali ambapo watakuwa wakitumia kwa ajili ya mazoezi na mambo pia sherehe za kitamaduni. Wakaomba wawekewe pale Nandi Rock kama Nandi Rock Cultural Center, na pia tukaomba kwamba kama tutawekewa moja upande huu wa chini, upande wa Kemeloi, upande wa Kapkemich iwe Kapkemich Cultural Center. Pia upande wa Mugen tungeomba tukuwe na construction of theory classrooms and furnishing of workshops and administration office. Tukipata hayo, natumai kwamba Kemeloi Maraba tutakuwa mbele kama mfuko wa shati. Asante. Asante sana kwa hayo mahoni ambayo umetupa. Ningekusii tu labda karatasi hiyo uweze kupeleka kule ili uweze kunakiliwa. Nitaenda hadi ward ya Koyo Ndurio ward. Idara bado ni ile ile ya elimu. Kuna construction of new ECD centers, page 46. Page 46, Kipsumat, Kiboch, Silgam, Kipletito, Kegenda, Kaborogin, Kapsaos, Kisorngot, Kipkuti, Kapkolei, Kitapkoi, Koimet, Kipkori, Murguywa, Koyo, Kapsoyo, Atabwo na Kiptamok ECD. Hizo ndio zile ECD centers mpya ambazo nyinyi mlipropose iweze kujengwa. Kuna ile completion of ECD centers ambazo tayari zilikuwa zimejengwa. Kuna ile ya Ndurio, Enego na Kamagoi. Vocational Training Center, mlipropose kwamba Ndurio Vocational Training Center iweze kujengwa. Na pia mngetaka ECD caregivers waweze kuongeza nambari ya wafanyikazi hao. Mngetaka pia Polytechnic, Koyo Polytechnic iweze kujengwa. Na kuna ile Polytechnic tayari ambayo imejengwa ambayo inaitwa Kipsebwa Polytechnic, mngetaka waweze kuweka ndani equipment. County bursary, mnasema kwamba bursary hiyo iweze kuongezwa. Na pia mlipropose kwamba kuweze kukuwa na full scholarship to orphans na pia wale ambao wanaishi na ulemavu. Youth empowerment, education of youths on dangers of drugs through public barasas and issuance of tools of trade to youth groups. Kwamba youth groups waweze kusaidiwa. Sports activities, developing and equipping of sports clubs, sponsor tournaments, Kipkuti, and sponsor tournaments. And then kuna ile improvement of sporting facilities, mngetaka Kipkuti Primary School Field iweze kuwekwa katika hali ya kisasa, Keburo na pamoja na Kipletito Playground iweze kukua leveled, na completion of Ndurio football pitch. Alafu upande wa PWDs wale ambao wanaishi na ulemavu, train and reserve a startup kit for PWDs, ring fence scholarship and county bursary schemes kwa wale ambao wanaishi na ulemavu, recruit eligible PWD for county employment opportunities, kwamba mngetaka wale ambao wanaishi na ulemavu waweze kupata nafasi za kudumu katika county, na establishment of a special school for people living with disability, kwamba shule maalum
iweze kutengwa kwa wale ambao wanaishi na ulemavu. Construction of recreational facility, kwamba mngetaka a social hall ama cultural center iweze kutengenezwa, na mwisho mngetaka wale Moran dancers wa Mogoyo Moran dancers and women group waweze kusaidiwa. So hizo ndizo projects ambazo mlitaka kwa idara ya elimu hapa Koyo Ndurio. Kwa hivyo kama kuna yale ambayo haikuwekwa pale, ningeomba tu mtu mmoja kutoka Koyo Ndurio aweze kutueleza, alafu wale wengine tutanakili na tupeane kwa wale wasaidizi wetu. Thank you very much, Speaker. I want actually to add some few ECD centers which were not captured, and that is Kapuson, Kapsamut, St. John's the Baptist, Kimolwa, Kipletita. And there is also a nega field to be leveled and improved to the standard. I think that's all about that. Thank you very much. Asante sana, ningetaka tu hayo mambo ambayo umenakili uweze kupeana ili iweze kujumuishwa kuwa part of maoni ambayo umetupa kwa siku ya leo. Kwa hivyo mwisho kabisa katika upande wa idara ya elimu ni wodi ya Kaptumo Kaboi. Kaptumo Kaboi, naona mwenzangu hapa kwa macho kabisa. Leo haujawachwa nje, si ndio? So katika wodi ya Kaptumo Kaboi kuna construction of new ECD centers, Mugundoi Primary, Kamarich Primary, Kipchawat Primary, Sarma Shopping Center, Kapso Teldet Lower Part, Kapchemosin, Kaptumo Primary, Mosombor Primary, Chepkongony, Teldet, na mwisho kabisa ni St. Peter's. Na construction of toilets, kwamba muliomba toilets iweze kujengwa pale Mosombor Primary na Kaptumo Primary. Pia muliomba zile ECD centers ambazo zilijengwa na haijamalizwa iweze kumalizwa, na hiyo ni Kapkitany ECD. Vocational Training Center muliomba pale Kaboi na Kapso. Nimeona upande wa ECD caregivers hamukusema lolote. Bursary allocations muliomba kwamba bursary iweze kuongezwa. Special needs facility, establish special schools within the ward. Hapo ni Mugundoi Center na Kipkenyo. Alafu recreational facility, nasema kwamba social hall iweze kujengwa pale Kipkenyo Center. Kwa hivyo watu wa Kaboi Kaptumo, hiyo ndio maoni ambayo mlipeana kuhusiana na idara ya elimu. Kwa hivyo ningeomba tu kama kuna yale ambayo tujazungumzia ama yale ambayo mnafeel kwamba mngetaka iongezwe hapa, tuweze kupata maoni yenu. Wale ambao hamtapata nafasi, tuweze kunakili chini, tuweze kupewa secretariat ili waweze kunakili kwa niaba yenu. Additional centers, we have Kibirong ECDE, and then Aldai primary ECDE centers. And then completion of the incomplete ECD centers, we have Tenwet ECDE center, it's incomplete. And then another thing on education, we have field leveling of Kipshawat primary, Teldet primary, Kapkitany primary, and Chepkongony primary. The schools, the fields in the schools needs to be leveled. And then toilets construction. The state of toilets in Chepkongony primary school, Kaboroa primary school, Kamarich primary school, Ibanja primary school, Mugundoi primary school, and Kamarini primary school. They need constructions of a new toilets.
And then pale kwa special school we had requested construction of new special schools. We also request integration of Kaptumo primary schools to include the persons living with disabilities. And then another thing, Kaptumo Sports Ground. Kaptumo Sports Ground was, the project started in the year 2017, 2018. Up to now, I think more than 10 million has been poured into that project. Haijaisha, we don't get the value for our money. We're requesting it to be a priority, completion of Kaptumo Sports Ground. And then addition to that, we need a construction of a multi-story building in Kaptumo Center that will house an ICT center, a social hall, an amphitheater for the youth, and also a community library to aid the students from the area. And then we also have sensitization to the youths on issues of drug abuse. Itakuwa hasara sana kujenga ICDs na vijana bado wanakunywa pombe huku nje. And then another one, a volleyball pitch in Kaptumo. Kaptumo kuna vijana wanacheza volleyball sana, professional players of volleyball. They need assistance to facilitation for the same. And then on the youth empowerment, we are requesting facilitation for the tools of trade. That is the welding machines, saloon equipments, car wash machines, chips fryers, etc. And then capacity building and empowerment on them. Thank you. Asante sana. Thank you so much for that elaborate. So nafikiri upande wa idara ya elimu tumemaliza. Ningekomba tu my brother ili uweze kupeana hayo maoni kule ili iweze kunakiliwa chini. So asanteni sana. Tumemaliza upande wa elimu. Wacha nimrudishie chairman wetu wa siku ya leo. Bas, asante sana bwana speaker wetu. Ule wakilishi kutoka ward. Tunasemanga Mr. Speaker saa, leo umekutana na yeye leo pia. Asanteni kabisa. Tunaenda kwa lands, environment and natural resources ambaye itawakilishwa na mheshimiwa kutoka kwa hapa Kobujoi. Waja atupeleke baada ya hapo. Karibu tumalize. This was the longest one. Tukimaliza ile ingine ni summarized one. Ndio tumaliza haraka. Karibu mheshimiwa. Njoo upande huu kwa sababu unaonekana katika runinga. Njoo. Asante, karibu. Asante mheshimiwa. Members, nafikiri tunaendelea vyema. Waje vile tumeelekezwa, kama kuna yale ambayo pengine hayata nakiliwa kupitia mitambo hii na uko nayo pengine gomi project negemeje gay ako maigon boroindo imwa kwa jamda igoitengyo unakubaliwa kupeana project ambayo unataka kwa secretariat pale nyuma. Sawa sawa. Sababu najua kuna wengi ambao watazuiliwa na uko na hiyo nafasi, uko na hiyo haki kutoa proposal yako. But jambo moja tu ningetaka kuwajulisha pia, tungeweza taka kuorodhesha projects mingi sana. Lakini the truth of the matter is that haziwezi fanyika zote. Kuna pia vitu inaitwa priorities. So tutakuja pia tuketi na tukubaliana ya kwamba dhidi ya yale ambayo tulikuwa tumetaja, mwaka huu tunapatia priority hii. Next year tunapatia priority ile ingine. Sawa sawa. Na itakuwa rahisi sana wakati tutakuwa na ward fund ambayo inakuja, tutasaidika sana. Sababu mimi ni mwakilishi wenu pale Nandi County na represent Aldai nzima kwa issue ya ward fund. Sababu tumejadiliana na waheshimiwa hawa. So in the next sittings tutakuwa tunajua ya kwamba kama Kobujoi ward ama Terik ward ama Kaptumo tuko na say 30 million. So to budget ya hiyo 30 million. Sawa sawa? Saa hii bado tunafanya estimation. So tutafika hapo. So upande wa lands, environment and water,
page 49 tutaanzia Koyo Ndurio ward. Koyo Ndurio wamepropose ya kwamba wanataka completion of water projects, that is construction of 50,000 tank. I think this is 50 cubic meter tank at Chemesmes, Kaborogin sublocation. Piping of Chebwangei spring. Then kuna development of new water supply schemes. Kamobon, Keburo water project. Lafu tuko na Silgam gravity water, Sarma, Teltet, Chep Kujur, then Togome Lapse, Togome Lapsanga. Ni kama imeandikwa in a way yenye haijakuwa captured vizuri lakini nafikiri Koyo Ndurio mnaelewa. Then drilling and equipping of boreholes, drilling of water at Kipsebwa Polytechnic, Kipletito, Keburo, Kipsumat, Kwilili water spring, Kipkoti, Kamnogi water spring, Kipsorngot. Kipsorngot Sawa, Kisorngot. Then Cheptego water spring, Kapkole. Chepsing water spring, Kibrot Korik water spring, Enego water spring, Koimet dam, Kapkusmeny spring ambaye iko Kamatony. Alafu kuna Kapsongich springs, Kamase escarpment, tree planting, training of scouts to spearhead climate change at Koyo Ndurio, promoting tree planting in schools, health centers, and other public institutions at Koyo Ndurio. Facilitate land owners with indigenous tree seedlings in Koyo Ndurio. Land parcels regularized. Issuing of title deeds to private and public lands at Koyo Ndurio. Koyo Ndurio, nafikiri tumefika hapo. Kuna addition ama deletion? I have some few projects not captured. We have Togomtab Sanga, that's a correction. Water project in Sarma. Utaandika spelling vizuri. We have Kapsaos, Kaborogin water project, those are new, which was not captured. Yes. Kapkolei, Maran Sornot water project, Kimolwa water project, Kipkuti water project, Kibletita water project, Kabuson Kipkegenda water project, Kapsoyo water project. Thank you. Asante. So tunaenda Kemeloi Maraba. So peana pale ili iweze kunakiliwa. 47 Kemeloi Maraba. Sawa sawa. 47 tunaendelea. Kuna completion of water projects. That is completion of Kongoro water project, acquisition of a tank for Narik water,
Mugang water project, Chebilati nafikiri ni ya Kobujoi eh? Correction hapo. Sinendet Kapkechui water project need expansion. Kipchekwen water project need of water tank. Kapkemich water project need of water tank. Kabisojo water project piping needed and extension of tank. Development of new water supply schemes. 1. Construction of Kuseron water project. Kuseron hiyo ni wapi? It should be Kisarich And then construction of Kisarich community water project. Hapana, kuna number 1 Number 1 sawa sawa. Alafu kuna construction of Kimnamget water project, construction of Chapchap Chapchapcha water project, Manman Chereres water project, Chebirir water project, Chereres water project, Kiptuigoin water conservation, Tamboya water project, Mogoiwa water project, Chepkiwis water project. Alafu kuna drilling and equipping of boreholes. That is Kimerek water drilling, Kibisom water drilling, new water project, Samis Bay. And then kuna tree seedling planted, establishment of tree nursery at Ainab Maget and Mugunya. That is about Kemeloi Maraba. Any addition? Any other submission? Kuna kitu ya kuongezea ama muko sawa? Okay. Hope that for Kabisojo, it's our prayer that we could have solar energy for ili kuweza kusaidia wale ambao wako pale, na pia piping. Tuko na Mugen water project ambayo inahitaji drilling and piping ambapo ni new. Tuko na Kamelilo water project ambayo iko sehemu za Manman. Tuko pia na watu wa Kipkongen ambaye wanahitaji drilling na pia piping. Tuko na shule ya Manman ambaye pia wako na shida ya maji kwa sababu ya umbali. Tuko na Kaptumek dispensary ambaye pia wanahitaji maji ya drilling. Tuko na Ketim water project and water source protection. Tuko na Serem Health Center ambaye inahitaji water drilling. Tuko na Sisia water project ambaye inahitaji drilling and piping. Tuko na Pemja water source protection. Tuko na Njaiwai water protection. Tuko na Chepkakwen Nebogabsile wanahitaji water protection. Pia watu wa Kipkongen na watu wa Cheptol na watu wa Sisia wanahitaji nursery na miti za kupanda kwa sababu hawa wako karibu na forest. Asante kwa hilo. Asante. So tunasonga Kobujoi ward. Kuna that is page 50 Page 50. Kaptilol piping inahitajika. Asurur piping under completion of water projects. Kimaren community water project.
unataka tank ambayo ni 100 meter cubic and piping. Bandaptai, which needs more piping and a tank. Then tuko na Kobujoi Water Users Association ambayo wanataka solar panels, kupurchase solar panels ya 500 meter cubic tank ambayo iko na piping to more residents, sababu this is a large project ambayo inaweza serve a huge area. Drilling and equipping of boreholes. Kuna Kamagap, drilling and piping. Alafu securing of water sources and water reservoirs. Kuna Kapkomen, Gabion. Sawa sawa. That is ile ambayo ilikuwa captured Kobujoi. So sijui kama kuna addition. Tafadhali Sergeant. Patia tu mmoja. Okay. Kwa majina ni Amos Rono na kuna yenye imesaulika hapo Chemamulu Water Project. Ilikuwa imeanzishwa mpaka wakachimba na wakaweka mawe na county, but iliwaachwa mpaka siku ya leo haijawahi endelea. Alafu kuna hiyo ya Bandaptai. Hiyo ni more emphasize project yenye imeanzishwa na iko kwa on process, but inahitaji mapipes mingi na tanki nyingine extra. Kuna crucial issue ya land. I think tume dwell on water sana. Kuna issue about land and expansion of the market. There have been some historical issues about expansion of land. So I think it should also be included. Climate change awareness in schools and public. Introduction of agroforestry trees for tea plantation and replacement of eucalyptus using Mysopsis semani. And mapping and protection of water catchment areas by planting bamboo and indigenous trees. Asante. Nafikiri tutacapture mengine. Najua kuna mengi ambayo itaongezeka hapa. So bado tutaendelea kucapture. Alafu tuendelee mbele. Page 51. Terik. Terik, page 51, completion, expansion of water projects. That is completion and expansion of water projects. Wamesema operationalize all stalled water projects at Terik Ward. Completion of corner water project. Install solar panel, motor, and distribution pipes. Completion of Kambare water project. Provide water pipes at Siginwai water project. Complete Kapsotoi water project. Expansion of Matara water source. Completion of Kapkures water project. Kapsamoch water to be distributed to households. Tufanye in low tones, Tufanye in low tones. Then kuna development of new water supply schemes. That is construction of Kamobon water project, construction of Kurgung water project, construction of a water project to serve the location. Which location? Then develop Kaber water project. Alafu kuna under drilling and equipping of boreholes. Drilling of borehole in Kapko village. Drilling water at Iboe primary and Amkiruk primary to serve the school and the neighboring community. Water drilling at Chori. Water sources and water
reservoirs secured. Improve Cap Griffin water source to supply water to Kesengei sublocation. Spring protection in Kasitoi. Old water supply schemes rehabilitated. Rehabilitation of soy water project. Alafu kuna tree planting. Provision of indigenous tree seedlings to be planted along riverbanks at Terrick Ward. Indigenous trees to be planted. Tafadhali, boss. You are a common noise maker. Eh? Indigenous tree to be planted in Kapchelilia to protect streams and rivers. Kapcheptelia, eh? Local physical and land use plans prepared. Review of physical planning of the urban centers, that is Kiboswa, Kapsengere Market, and Iribo Market. Environmental fragile ecosystems secured. Under that, we have survey and protection of Iribo wetlands, stop sand harvesting, environment protection, protection of riparian land. That is all about Terrick Ward. Any addition? Yes. But thank you. We forgot to about pipes, more pipes, water pipes to be included. Surumo water project called the Kapkiei. Also pipes to be included. Kapkenda, that is Nyanya Y. Water Nyanya? Nyanya 1. Drilling of water, we need to drill water also in Kapchekwakwen primary, Kapchepchek primary, Kesenke primary, Nyenyera primary, Chemokong, Chemosen, and Kipsika dispensary. Asurur water project, we need to have a tank and more pipes to supply to residents. Also to fuel Kapsabun water source. There is a source of water known as Kapsabun to be built. Market creation. We need to have a market created at Kesengei Center, Kapkure Center. Also, about sand harvesting, it is being said there to be stopped, but we were suggesting that let those people harvesting water to be taxed. Yeah, to be taxed, not to be stopped. Border sheds. We need border sheds at Nderio, Chemobo. That is under trade, eh? Eh? You ni under trade. Under trade, eh? Thank you. Okay, with Terrick Ward, I'm going to talk about planting of trees. Tumewapa. Planting of trees. Planting of trees only. Maliza. Okay, we need to have planting of trees going on in schools and community lands. We have lands such as Kabondiek, Kapkoros, Kesengei, Chemobo, Kabonyon, Kap Chemai, Kap Silvesti, Siginwai, Kabonyon, Migingo. And also we are asking for the county government to assist individuals who have lands to provide the indigenous trees for them to plant in their lands. Thank you. Asante. Under Kabwareng, completion of water projects and extension
of pipelines, Kaptendon water projects, Kabwareng A and Kabwareng B water projects. Development of new water supply schemes, Kapkeben dispensary, roof harvesting, Kapkeben Girls spring protection, Musasa spring protection. Those are under securing of water sources and water reservoirs. Drilling and equipping of boreholes. Drilling of boreholes in public institutions. I think it's public institutions in Kabwareng Ward. Tree planting, Gorgor Dip, tree nursery, indigenous tree planting provision. That is all about Kabwareng. Any addition, Kabwareng? Yes? Okay, thank you so much. I'm from Kabwareng, Yulera Cherotich. And for Kabwareng, I have protection of water catchment areas and indigenous trees which can be used as tourist attraction and also for culture conservation. That is Kaptebengony and Bonjoge. Second, we have establishment of a tourist attraction center at Koibarak, specifically at Itunya. There's a big stone which can be set and reserved for tourists. Then we have a conservation of water tank at Chebara Center. Next, we have drilling of boreholes at Legemet. Third, we have drilling of water boreholes at Kapkitany. We also have a water tank at Serem Markets. Thank you. Thank you. Thank you, Kabwareng. Ensure that you also give your contribution to our secretariat for them to capture. Lastly, we have Kaptumo Kaboi. Fortunately, it is captured. Completion of water projects. Boyo water project, Mugundoi water project to be piped and introduce meter. Sarma water project tank and pipe extension. Establish tree seed bed for the community. Provide solar panel to replace KPLC. Kamarini, Mobon, Cheptuli, Ririria, Irek need proper maintenance of pipes. Peter Keben, Koringin, Ibanja, Kipsabuge, propose solar panels to pump spring water. Development of new water supply schemes. Develop Kapso, gravity water, Kamarich, water project, Kaboi, water project, Kapchemosin, water project, and Siksik, water project. Tree planting. Indigenous tree seeds to be provided. Environmental ecosystems secured. Demarcation of all wetlands needs to be done. Then there is a local physical and land use plans. Develop a master plan at Kaptumo, Kaboi Ward. Physical planning of all trading centers within Kaptumo, Kaboi Ward, which falls also under trade. This one should have come under trade, but it's okay. Land parcel regularized. Title deeds in Kipkenyo and Mugundoi. Demarcating and fencing public lands. Government to help develop title deeds at Kaptumo Center. Plot surveying and fencing of public lands. There is encroachment. Kaboi, KTDA, and Kipsiorori. Sarma water project encroached, and also Boyo. Siksik.
land requests at Kamarich Forest for development of tourism attraction center. That is for Kaptumo Kaboi. Any addition? Thank you. For addition in Kaptumo Kaboi ward, we have the water projects, proposed water projects. Sorry. So for the proposed water projects, we have Simatwet water projects. We have Kapso Kipsitoi water project. That one needs piping, water tanks, construction, it's for gravity. And then we have 6 water projects proposed. We need drilling and solar pump installation. Kamarich water project, it's a proposed one. We need drilling, water tank construction, solar pump installation at Kamarich Primary School. The drilling should be done at Kamarich Primary School. And then we have Ibanja Irek water project. It's proposed. Spring protection is needed, water tank construction, solar power also is needed. For Chemoru water project, it's a proposed one. Water tank construction needed, pipe extensions needed, it's a gravity project. And then we have Kipchawat water project, it's a proposed one. We need water pipes, spring protection, water tank construction, and then hydram installation. And then we come to Chebinyin/Kapkoi water project. It's a proposed one. Water pipes installation, water tank construction, and spring protection. In the physical planning, we have land use change for the residents of Kaptumo Center from agricultural to commercial use. And then we have, I think it's that for now. Thank you. Okay, thank you. I think since we would want to conclude on lands, I would just want to suggest to you, na waeleza hivi. Hii ni 5-year plan. So tafadhali kama kuna jambo ambalo unaona ni mzuri kuongezwa, sababu si ya mwaka moja hii tunapanga, hakikisha imekuwa captured. Such that MCS pia wasisumbuke wakati wa budgeting plan. Unajua isipokuwa captured, ni ngumu sana kubudget anything ambaye iko nje ya hii document. So tuweze tu kuweka plan zetu zote pale ili tuweze kunufaika baadaye. So capture everything you need to capture ili usisikie umefungiwa nje, because things might change na muamue kwenda the other way around. So capture everything. Thank you. Thank you for your time and patience. Thank you. Asante mheshimiwa kutoka Kobujoi. Katika mahali tumetoka saizi, katika mahali tumetoka saizi ni mambo ya environment. Kutakuwa na elections within this period ya kwa watu wa climate change. Watahitaji youth moja, watahitaji mama moja, na wahitaji mtu mmoja mwenye ako na people with disability. Lakini hiyo si sahihi, hapa nimewapea tu information. Kwa hiyo mambo ya climate change mahali huyu mwenye ametoka saizi kuelezea. Mahali tunaelekea kutakuwa na ward representative for each and every ward. Wakati mtaambiwa mfanye election within your wards kuhusu mambo ya climate change, kwa sababu ni mambo ya dunia mzima. Wacha nipee mtu wa trade, nipee mheshimiwa kutoka Koyo Ndurio atupeleke kwa upande wa tourism, trade and industrialization, mambo ya masoko na kila kitu. Karibu. Asante sana Bwana Chairman. I want to take you through mambo ya trade and industrialization, because already mambo ya tourism imecapture na mambo ya education. So I want everybody to turn on page 59 kwa document ambayo tuko nayo, na tunyamaze tutulie, sababu hii ni this almost the last item. So first and foremost tunaenda third quarter. Inasema constructions of market stalls
That one is improve Kapkirer market to be modern, to have a pollution and lightning stalls. Secondly, construction of fruits processing factory, a fail-ready market for fresh produce, market linkage for products, especially arrowroots, construct an arrowroot processing plan for value addition to eliminate middlemen. Business licensing. Inasema lower licensing fee for business and alcoholic drinks outlet according to regional, rural, and urban. Provide information on licensing processes, deadline, and fines through local media, notices, and parazas. Conduct social campaign on business registration. Lastly, open air markets. Purchase land and construct a modern open air market at Kesenkei market. Construct sunk toilets sunk toilets should be condemned and new block put in Kesenkei market. Must solar lights to be erected and establish existing ones repaired in Banja and Sere markets. Introduce market days in Kesenkei and Chepkurgung. Lastly, development of tourism site. Develop tourism attraction site in all Bonjoke View, Boyne, Kiptile, Caves, and Kapkoros, Koito. So that's all in Terik. Is there any other addition? Watu wa Terik. Naona muna consult. Mtu moja na wapatia dakika moja mmalize, ama iko sawa hivyo? Ongezea basi kwa dakika moja. Asante sana. So lastly, Kapkures, Kirongoi to be improved. Chepchori social hall. Asante. sawa, asante. Kama kuna mengine mtapatia our clerk ndiposa a capture. Twende Kobujoi ward, opening of new livestock yards. Maintenance of Kibwareng livestock sale yard. Secondly, I go on the issue of business licensing and enforcement of alcoholic drinks regulation, reduce license regarding alcoholism, regulation on times of selling alcohol and wastage disposal. When we go to the issue of border sheds, construction of border shed in Kibwareng, Kobujoi, town and Kibwareng. Those are the only border sheds which have been captured. Lastly, development of tourist site. Development of Kapkejei viewpoint, Kapkechele. Oh, it was not captured rightly. So with amendment, I hope the answer will give the correct, you will give the correct name to our clerk. Secondly, Nandi Rock Tourist Site, Kibirong Wetlands, Nandi South Forest, and Koi Matich Tourism Site, that is Boy.
Koipatich. So those corrections, I hope our clerk has noticed. That is all in Kobujoi ward. Is there any amendment? Ama iko sawa? Ongea na Mike. This other side. So it is been captured. Hiyo ya boda sheet iko captured. Kuna mtu mwingine? Yes. Sema, ongea basi na usimame. Establishment of vegetable drying machine, honey processing and packaging and marketing, market linkage of agricultural produce, development of tourism sites, Kobujoi forest nature trails, Kobujoi monument and renovation of bandas in the forest. Sawa, asante. Tunaenda Kaptumo Kaboi. It is still on page 59. Kaptumo Kaboi, nasema constructions of stall markets. Help the community to improve Mosombor market structures. Alafu tukienda border sheets, constructions of the following border sheets. Orapka Junction, Kinyo Center, Sarma, Siksik, Mugundoi, and Kapso. When we go to trading centers, public toilets at Kaptumo Center and Mosombor Center to be constructed. Build toilet in Kipkinyo Center, Mugundoi and Kipkinyo Center to be upgraded to trading centers. Registration and upgrading of Kaptumo Center from rural to urban center. Watu wa Kaptumo, kama kuna any reaction, tuambie kwa dakika chache. I have written Mosombor. We want also Kenya to be included in the issue of the stalls. And also all roads leading to the markets within Kaptumo Kaboi. Marketplaces, the roads are impassable, so we want all the roads within the marketplaces to be improved. I think those are the two areas I just wanted to ensure that it is captured. Okay, maybe to add on what my colleague has said, border sheet at Chepkongony, it needs to be completed. The situation is dire. We need another, for Mugundoi market, the place is prone to erosion. We need grading and stone pitching of the market center at Mugundoi, at least to avoid erosions. And then we have Mosombor market. We need fencing and demarcation of boundaries at Mosombor market. Chepkongony market, the same, fencing and demarcation of boundaries. And then the public toilets at Kaptumo, it is complete, it only needs tiling and connection to water. We have Kaptumo market. The land which Kaptumo uses as a market center has some historical issues. We need the county government to show us a proper place for land or solve that issue ya nini. And then Kaptumo market, and then there is
Yeah, that is it. Backstreet, Kaptumo Backstreet wafanyie nini? Lael. It's okay. I hope clerk ameandika. Tunaenda Kabwareng Ward. Constructions of stall markets. Completion and operationalization of Sere market. It has been already been constructed, but it's not operational. Secondly, construction of public toilet at Bonjoke Market and construction of market building at Bonjoke Center. Establish market at Musasa Center. Opening of new livestock yards across the entire ward. It is not specified. So, watu wa Kemelai, Kabwareng ward, do you have any addition? So give your input. Yes. Under Kabwareng, we are suggesting, if to be specific, in Sere market, opening of roads network to and out of the market, connectivity of the electricity to the entire market, then putting up of shade covers to protect the traders and their commodities for being sand, and then putting up security barrier at the loading bay. Then we are also saying at the Serem, we are saying survey Serem markets, and then the border. We are asking at Kabwareng also to provide border stage at Chebara stage, Serem, Bonjoge, and Koibarak Center. Then we are also adding, if you can provide the border stage at the Sokomjinga and the Koitabut stage. We are also saying fencing of Serem market, then employment of more revenue clerks in the entire ward, then installation of street lights at Serem, Sokomjinga, Bonjoge, and Koibarak Center. Then establishment of Bonjoge air market, and then employment. Yes, those are the. Sir, thank you watu wa Kabwareng. Tunaenda Kemelai Maraba Ward. Open air markets, establishment of one air market at Kongoro Market. Secondly, and border sheds, construction of border shed at Kongoro Market. Trading centers to be fenced at Kemelai Center. Development of tourist site, improving of Matambaj Resort, improvement of Nandi Tourism Center. Watu wa Kemelai Maraba, naona mnasungumuza kabisa, museme kwa haraka mambo yenu. Okay. In Kemelai Maraba, we have few remarks about that. We have construction of border sheds at Serem Junction, Kapsenje, and Kapkemich. We have construction of toilet in Kemeloi Market. Ya kapsa Kemeloi kapsa. Cholera soon inaweza kuwa leta shita. Lights in Kaptumek Mtumba dispensary. Also, we have lights in Serem Market. Creation of stores in Chemalongon Market. Kongoro Cattle Auctioneer. Introduction of Subcounty Resort at Kipkongen for tourist resting. Construction of Kaptumek Market and lighting for security. Also, construction of border shed in Sisia Junction. Construction of Kipkongen
Boda Shed, Kamaindi Junction, Boda Shed, and finally Kaptumek Boda Shed. Thank you. So tukifika Koyondurio ward ambayo ni my ward, I put the following with amendments. Sababu with me, I'm the area MC of that place. Constructions of market stalls. Market stall ambayo tunataka ni completion ya Ndurio market. Tunataka open market pale Koyo Center. Lastly, those are the major markets yenye tunataka ikuwe operational. Boda sheds, tunataka one in Koyo Center, tunataka ingine Tangi, tunataka ingine Keburo, tunataka ingine iongezewe Ndurio Center na Enego and Kapkole. Those are the things we need in Koyo Ndurio. That is with amendment. So kama kuna mtu anatoka Koyo Ndurio anaongezea kwa dakika moja ni sawa, lakini ongezea alafu ndaenda sehemu nyingine ya ICT tumalizie, alafu niwapatie na kina chairman wamalize mkutano ya leo. Yes, thank you very much, Mheshimiwa. Disposal is becoming a problem. Okay, waste disposal is now becoming a problem. It cuts across all the upper centers and schools. And I urge actually the county is saying with a kind request, can you revisit this kind of a menace which is now affecting the entire population, especially all the urban centers, even the schools, our schools. Manana view, let us revisit. It is becoming very shameful at this era that we are still, we have a lot of schools in my place. It is now sinking. Even I had another one is now sinking, especially during this time when we have downpour. They are now sinking, and this, our children are regularly hanging on a brink of a very dangerous situation. So drainage in Ndurio and other urban centers. So look at the entire drainage and the waste disposal. Manena exhausters, niliona inatembea mahali. Sawa, thank you very much. Aya, asante. Let us go to another department ambayo tumekuzia kwa njia ingine ama ingine. Tumepitia tu juju kwa departments ingine, lakini kwa hiyo department inaitwa Administration, Public Service and ICT ambaye tumekuzia. That is on page 61 na uendelee. Tunaanzia Terrick Ward, project classification. To be in Terrick, watu wamepropose projects to be classified. Another one is constructions and equipment of offices. Ward administrator's office in Terrick Ward should be equipped. Secondly, installation of street lights in Kiboswa Market, Kona, Kapsengere, and Kapsengere Health Center. Deposit nilikuwa nimesema tumekuzia, lakini it is just in summary. Tukienda sehemu nyingine inasema employment of personnel from the ward. Terrick Ward wanataka waongezewe watu ambao wanaajiriwa katika county. Establishment of project management committees, engagement in projects implementation. Hiyo ni Nandi County at large. Use of local labor in construction of project. Hiyo ni the entire Nandi. Improve VTCs and ICT services Nandi County kwa ujumla. Tukienda Kobujoi Ward, bado ni hiyo mambo ya installation of street lights and I must. Tukienda Kabwareng na Kaptumo walichanganya wote tu, wacha nisome.
establishment of an ICT center in Kipkinyo and Mugundoi. That is in Kaptumo Gaboi, to be specific. Tukienda ingine ni provision of attachment and internship program to students in the ward, that is in the entire Nandi County. Another issue is provision of land cabbage disposal and management at Kaptumo Center. Upgrade Kaptumo Center to a town, tulikuwa tumekuzia. Allocation of land for sewage system at Kaptumo Center. Sehemu ingine ni town planning and management. Market plan at Kipsigilai. Kipsigilai Kapkuang. Hiyo bado ni Chemase, lakini kwa ward zote zetu tunatakikana tukue na plan mzuri. Issue ingine ni equitable employment opportunities in the entire Nandi County. Lastly, follow-up of last mile electricity connectivity in the entire Aldai. Hiyo tutafuatilia through mheshimiwa wetu Marian Kitany. So mpaka hapo na washukuru, na in case kutakuwa na nafasi ya kutoa jambo la mwisho mtatoa baadaye. Mikono mingapi ndio imeweka juu? So everyone nawapatia. Na useme penye unatoka. Thank you very much. I can still say my name, Alfred Tum from Kaptumek or Maraba, Kemelai, Maraba Ward. Waja ni kuna jambo ambaye mimi ni chairman ya Kaptumek dispensary. Na kuna jambo ambaye nilijaribu kuuliza na sikujibiwa. Kuna wafanyikazi wa hospitali. Hawa ni subordinate staff. People like the cleaner, watchman, nurse aide. Walikuwa employed sometimes back. Sijui nani aliemploy. Alafu ikaonekana tukiuliza office, Ministry of Health, wanasema they should be employed by the community. The community have no money. Wakati tulikuwa na cost sharing ilitolewa wakati wa Kibaki. Na hao watu wakabaki tulikuwa nafikiria county wana employ. Sasa wanatudai as chairman, nasema nadai wewe pesa. Mimi nilifika huko juzi, iko pesa karibu 1200 kwa mtu mmoja. Sasa ni shida. When I asked the CEO nasema hao watu ni wa community. Sawa, hiyo imekuwa noted sababu it is not in the CIDP ambayo tunaongelea siku ya leo, lakini it is a concern, tutapeana to the relevant authorities. So nataka tu ukuzie jambo ambayo iko in the document. Hiyo tumesikia na tumecapture. So and it is all over. Tumesikia. Hospitali yote. Tumesikia kabisa. People are suffering somewhere and they are yours. It's okay. It is noted. Nyinyi enda ongea kwa bunge, ambia minister huyu ni ya nani, because we want to know. Yes, people are suffering. Asante sana. So napatia patiana tu anzia hapa mbele tukienda mpaka huko nyuma, lakini ugusie jambo ambayo tumeongelea siku ya leo ndiposa tumalize hii shughuli kwa upesi. Kwa majina anaitwa Emma, I'm from Koyondurio. Nilikuwa naomba wabunge wasaidie watoto from all over the Aldai wapeane sanitary towels kwa shule. Nafikiria hiyo haijakuwa kwa nini, lakini mnaweza saidia mashule yote kwa Nandi County. Noted. Mtu mwingine? Number 1, kwa hiyo ya administration Kemeloi Maraba tulisauliwa, but it's well and good kwa sababu mko hapa mmesikia. Number 2, our prayer sisi kukuja hapa it's not because tumekuja hapa ili kujuana. Hizi makaratasi zenye tunapewa kila siku, mimi niko nazo 3 kwa nyumba. It's not a must tukuje tu tusukume vitu hapa alafu tukirudi ground tunasema tunatoka kwa participation ambayo ina matunda.
nikiwaona nyinyi wote ni nduma ambao mnaweza enda kufanya kazi. So isikue tu leo takap kejingi lago korogoro kimiu kanyige sota ne batati achakwe podcast itabran. It's our prayer that wherever you will take this document, take it serious. Amwane akot kuma waturu kutinye shida mheshimiwa Turufosa. Because hii mnapotumia pesa kuprint hizi makaratasi sio tu iletwe hapa tukuje tuisome, alafu kuna watu wengine huko juu wanatumia that advantage kukula pesa yetu ya wanadamu huko chini. So take that, waheshimiwa wenye mko hapa mtusaidie. Tuliumia kwa ile serikali ya hawa jamaa. So we know hii ya jamaa yetu hii nyenye mtasukuma, alafu kila kitu kitakuwa sawa sawa. Asante sana. Mtu mwingine? Sajin, na ukumbuke hii roho ingine. Asante sana. Langu ni kuwa tunaomba county funds itolewe kwa executive ikuje kwa MCAs, kama vile MP naye anasimamia ndio form MCA form committee yake ndio kazi yake iendelee vizuri. Hiyo ni ya kwanza. Ya pili tunaomba drainage ya sewage Serem. Serem ni chafu, soko yetu ni chafu, tunaomba drainage. Ya tatu ninaguzia ambayo mrembo yangu ameguzia. Na kwa sababu gani ninaguzia? Nimepata kibarua ya kufanya na Red Cross na tunaomba sanitary towels. Sanitary towels kwa watoto wetu imecause changa kubwa ya ugonjwa ya ukimwi kuenea. Tafadhali mtusaidie. Sawa, asante. Napatia session chair ndiposa aendelee kuanzia hapo. Asante. Asante sana. Bas, karibu. Sijui nilikuwa nimelala. Kwa majina naitwa Shadrack Meli kutoka Kobujoi Ward. Sijui nilikuwa nimelala ama namna gani. Kuna jambo niligusia wakati ule na ambaye sikusikia ikitajwa, mambo ya culture. Tulipokutana na wasee mwezi wa 12 wakati watoto walikuwa natoka jandoni, tulipendekeza county government wanutunulie eka moja ili tukifanya shughuli yetu kuliko kuja forest kutafuta miti. Asante. Bas, nilikuwa nataka kabla hatujamalizia, tuko kwa conclusion mahali nitakana tumalizie kwa sherehe ya leo. Mungeturuhusu tumalize hii section ya kupeana, alafu tuende kwa karatasi moja imebaki fiscal strategic paper. Alafu tukuje ya summaries ya saa hizi. So tulikuwa nataka tu maoni kwa ile ya kumalizia mambo ya development peke yake. Alafu hii yenye tuko nayo saa hii tunamaliza, baada hii tunaenda hiyo next step. Baada ya hapo waheshimiwa wanafunga, mnaongea, waheshimiwa wanafunga, mmoja anatuombea. So tusiruka ile conclusion yenye maoni kama huyo ametupea kama ya huyo saa hii. Tumalize kwanza hii mambo ya kupanga hii karatasi. Ndio tukuje hiyo kwa ya mwisho. Tuongeze kitu nyendakana tuweke hapa saa hii. Okay, thank you so much. In Kabwareng, ningependa tuongeze use of local labor in construction of projects. We have so many youths, they have trained, wako nyumbani, they can be used during our projects, during the construction of projects watumike. Second is installation of Wi-Fi at the Chief's Camp, Koitabut Center, Serem. Hiyo pia itasaidia, tukiwa na hiyo Wi-Fi itasaidia vijana. Kuna wenye wamesoma, kuna online businesses. Kuna watu wako so good with online services. If we have that Wi-Fi, especially Koitabut, Serem, na at the Chief Center, itasaidia sana. A third one ni provision of recreational center, which will be well equipped. That is at Cheptingwich, Koitabut, and Kavose, that is Chief Camp. We also have people who can use that recreational facility to do some creative things in the community. Alafu the last one is street solar lights at the roads. Karibu na mashule, karibu na churches, karibu na hospitali na marketplaces. Tukipata that solar energy, we can very appreciate. Na vinyo wamesema about pads. Kuna people who can be facilitated when waongelesha mayouth. Tumeona like teenage pregnancies naongezeka, wasichana wanakosa pads. That is because economy imekuwa high, parents hawataweza, wasichana wanaendea nini vijana. If only tutakuwa na pads drive for our girls, tutakuwa in fact tukipeleka that pad drives, tutaongelesha about teenage pregnancies, about drug abuse and HIV, so many things. Thank you so much. Karibu, ukiona sanitary pads zimesemwa usirudia mara mbili ndio tuende tumalize. Thank you, Chair. With your permission, allow me to ask this. Nimeona kitu hapa na nywele ikasimama kwa kichwa. Inasema Kabwareng Ward proposed project, and then wanasema Kipkinyo Mugundui, hii yenye mmesema ya establishment of an ICT center.
Polisi tuambie hiyo Mugundoi iko Kabwarengi kweli? Iko Kaptumo, nafikiri walibadilisha, watatoa. Peana pale hao wawili ndio tumalize next program kwa CPA Paul Pirech. Kwa jina naitwa Rose Anyula, natoka Kipkongeni. Shule yetu ya Kipkongeni ni kidogo sana, iko karibu na forest, lakini hata watoto sports hawana mahali pa kuchezea. Nika sehemu tu kadogo hivi imekaa kwa mawe. Kwa hivyo tunaomba serikali kama mtatunulia kiwanja ama mtatusongesha hapo karibu tu na forest ili watoto wapate participate. Wakimbie wafanye kazi, lakini hapo ni kidogo tu, hata mkienda mtakuta tu ni mahali kidogo na iko CPC. Hata mahali pa kujenga lab hakuna. Hata hiyo lab walisema watalete, lakini administrator alienda akakuta hiyo jina imeondolewa. Ni hayo tu mpaka. Asante, tumesikia maoni yake, waongeze uwanja. Watu wangapi? Hawa 4. Ndio tuende next step. Wewe alafu hapo nimeweka 4. Alafu tukuje hapa mbele. Kwa majina yangu naitwa Elijah Girui, na ombi langu tumeongea yale ambayo anatukuza, ambayo anatusaidia, lakini county government ukiangalia kwa wingi wale vijana ambao wanakunywa pombe hapo, malesheni inatoka kwenyu, ambayo hii watu wanakunywa pombe, watoto wanaharibika, inatoka kwenyu, itini inatoka kwenyu, na area imeharibika. Wamesema control license of bus, liquor license wa control. Haya, asante. Kwa majina naitwa Daniel Serem. Ombi langu kuhusu health upande wa CHVs, inafaa wakuwe identified, inafaa walipwe na waelimishwe, sababu wao ndio wana collect data. Sasa tumerudia hiyo kwa CIDP, karibu kila every word tulimention kwa health. Nafikiri ulichelewa, pia kwa mwingine tusirudie. Tukimaliza hapo tukuje kwa mzee. Kwa majina naitwa Kilioba Siwa, village elder Kaptilol. Nilikuwa naomba county watu ruhusu watu wakati ya kutengeneza barabara. Tunaomba kila kijiji watafute kamiti ya barabara. Njia wakati sasa hatuwezi tengeneza barabara kiolela. Gari ikikuja kutengeneza lazima utuambie inakuja kutengeneza barabara kiasi gani na inawekwa mara kiasi gani, kuliko itengenezwe barabara tu free. Ukijaribu kuuliza hiyo tractor imekuja imetengeneza kiasi gani, imewekwa mara kiasi gani, raundi hii hatuwezi kukubali hiyo. Asante. Basi ya pili nilikuwa nataka niombe MCA yangu aturuhusu kutengeneza market Kesokon. Hatuna market Kesokon. Alafu ile ya mwisho na nilisahau Kaptilol, kiwanja Kaptilol haijaleveliwa. Naomba Kaptilol primary school kiwanja hata wakati wanacheza mpira huwa inaendanga mpaka kwa mtoni. Kaptilol waongeze kwa education. Okay, asante. Wewe alafu mzee hapa. Tuende kwa next place. Kwa majina ni Simon. Yangu inaelekea kwa mambo ya health. Hii town yetu ya Kobujoi hapa ni chafu sana. So tunaomba mheshimiwa ushughulika hapo, utafute mheshimiwa officer wa health ashughulika hapo. In fact hicho zetu hapa town ni chafu sana. Ashughulika hapo tu. Haya, asante. Pewa alafu mzee afunge sasa hapa kwa watu wenye wanaongea wote. Asante. Kwa majina ni Zakaria Rono kutoka Kapsengere. Ningependa members of county assembly na executive, tafadhali our future ni watoto wetu. Na watoto wetu kwa maneno ya masomo ni ECD. ECD nina propose tupitishe feeding program kwa watoto wetu wa Nandi County. Second, na pendekeza ya kwamba most of our ECD classes ambayo imejengwa iko kwa primary schools, na watoto wa ECD ni wachanga. We need to consider them, tujenge hao toilets
ambaye ni modern, kwa sababu ni watoto wachanga ambaye hawezi changanyika na wale wengine. Asante. Acha mzee amalizie. Basi ningependa kuwasalimu jamgei. Amaja amwa ogas kita na kiko meso ima. Kogo ima kita genge nebo bike mayek tai tego yeju boy ning barabara. Kita bene serikali ko istaju boy neju. Amaja so ma ko mite ko in MCS ke Nandi. Amuju boy neju ko mite Nandi o mi ola tokol. Kito ne ju boy neju ka ina mo ke bendi ko tara ne tu ga tore gel yegi tore lago gel yegi tore yetu lo mari ko yor. Ongolol yo nega yo ongolol yo gerti neju boy neju am ko kida. Amutu kyuju ko matis possible. Ko amaja so ma lei yo ongolol yo ngalal ngale kap ju boy neju. Ne boy ko magoro kwe ko boy yo. Kwane ko mo mite in ju ko ju mo je jo ane de amite hat copies ke uju. Ko ngangeringitu. Kalia si obri jengeringin. Kale gore kartasi seg anangolia obri jangi sige ibe sige so mani kongoi abaji tioto kina magaza Kiswahili Bas nda translate kwa haya yote. So mahali tunaenda saa hii tunaenda karatasi ya mwisho inaitwa Fiscal Strategic Paper. Na kabla hatujaenda hiyo nataka niombe jambo moja. Tumetembelewa na National Government ambaye ni DC ako hapa. Anataka kuenda kidogo. Amekuja kushuhudia public participation. Nataka tumshukuru pia for his concern, amefika hapa. Wacha wasalamie kwa sababu anawawakilisha pia mkiwa hapo. Na yeye pia bado mko pamoja na yeye. Karibu bwana mkubwa. Waheshimiwa walio hapa mbele yetu na wananchi wote wa Aldai, amjambo. Amjambo tena. Hata mimi nimesema wacha nikuje nisikie mwananchi anasema nini, ile mambo ambayo anataka afanyiwe. Unajua katika hii katiba mpya ambayo tuko naye, mwananchi anaulizwa kwanza unataka nini, alafu anasema, alafu serikali inatekeleza. Mimi sitaongea juu ya ile maneno ambayo umesema kwa hii document ambayo iko hapa mbele yetu. Nataka kusema tu maneno mawili. Mvua imetunyeshea. Tunashukuru Mungu, mvua imenyesha kwetu. So tupande miti kwa wingi. Ni sawa? Tuko na miti mingi ambayo iko kwa private nurseries. Tununue miti kwa watu yetu, pia tuinue hali ya uchumi ya watu yetu. Tupande miti, miti ni mali. Fertilizer tuko naye hapa katika store yetu ya Kobujoi. Watu waendelee, fertilizer bado iko, watu bado waendelee kununua fertilizer. Na siri moja ya fertilizer ni namna hii, vile tunanunua ndio ingine pia inakuja. Tukataa kununua sasa ikuji, kwa sababu kuna vile inajitoa kwa system. So vile tunanunua ndio pia nini na mvua imekuwa mzuri, kwa hivyo tupande, tutumie hiyo fertilizer, tupande mimea yetu, tuendelee mzuri. Kitu ingine, nasikia watu wakati wameongea hapa pia wameuliza maneno ya pombe. Na pombe kweli ni changamoto katika area yetu. Sijui kama sisi ndio tunapenda pombe sana ama pombe ndio inatupenda. Sisi ndio tunapenda pombe. Si ni kweli? Sasa tufanye namna hii. Mimi naamini kwa upande wa mabaa, upande wa mahali ambayo serikali inaruhusu kuuzwa pombe, tunapunguza sana. Tunapunguza sana, tutaki pombe mahali mingi. Nafikiri tutakuwa tumepunguza na kitu 50% wakati tutakuwa tumemaliza hiyo maneno. Sasa ile pombe nyingine tunapambana nayo ni ile ya kijijini. Na mimi naamini watu wa kijiji fulani wakiamua tutaki pombe hapa itaisha. Si ni kweli? So sisi ndio tunapenda ama pombe ndio inatupenda? Sasa nataka tukate uhusiano wetu sisi na pombe. Tuache kupenda pombe. Na kutopenda pombe ni namna hii. Watu wa kijiji wakisema, na mimi nitakuwa nikikuja kwa baraza kila mahali nitakuja, tuulizane tunapataka pombe ama hatutaki. Si ndio? Na ile mtu ambaye anapika pombe tutakuwa tukimfanyia namna gani? Akileta pombe yake, tunachukua hiyo mtu na yeye na pombe yake tunaletea serikali.
Ama namna gani? Because ukianiachia pombe mimi peke yangu sitawezana. Si ndio? Yes. So, tushirikiane pamoja tumalize hiyo pombe. Kitu inaitwa mlumbe. Na inaua watoto wetu tukiangalia na hakuna mtu anasema kitu. Si ni kweli? So tushirikiane pamoja tumalize nini? Na mimi nafikiri ile watu ambao wamekuja hapa ni watu ambao ndio macho ya kila kijiji katika sehemu yetu. So tushirikiane pamoja tumalize pombe. Ni hayo tu, sina mengi, tutakuja baraza huko tuongee na nyinyi, kila kitu yote iende mzuri. Asanteni, Mungu awabariki. For the good speech for ADC. Nafikiri tunaenda Fiscal strategic paper. Alafu tumalizie hapo. Asante. Natumai tunaelekea sehemu ya mwisho ambapo nitawachukua kwa madakika karibu 5 hivi. Kitu ambayo inaitwa Nandi County Fiscal Strategy Paper. Pia jinsi serikali iko na mpangilio ya kutumia pesa ama ile revenue ambayo inapewa. Pesa ambayo tunazipata kutoka kwa serikali kuu ambayo tunatarajia kuzipata mwaka huu 2023-2024 ni shilingi bilioni 7,12,195. 7,912,195,116. Hizo ni pesa ambazo tunatarajia kuzipata kulingana na ile sheria ya kugawa pesa inaitwa CRA, Commissioner of Revenue Allocation. Hivyo basi kulingana na hii karatasi tumesiweka jinsi ambapo tunapanga kuzitumia hizi pesa. Na CFSP inaweka inaitwa ceiling. Unahitaji kutumia mpaka kiwango fulani. Kwa mfano, pesa ambazo tunahitaji kutumia katika Department ya Finance and Economic Planning. Kuna pesa ya mshahara ya wafanyikazi na kuna pesa za development. Pesa za kulipa wafanyikazi hizo tunaitanga recurrent. Na kuna pesa ambazo tunatarajia kutumia kwa mahitaji ya maendeleo. Kwa mfano, kwa county executive, pesa ambazo tunahitaji kuzitumia kwa wafanyikazi ni 290,500,000. Na kwa maendeleo ni milioni 70. Kwa recurrent expenditure tunakadiria kutumia 290,500,000. Page ya mwisho, page 53, page ya mwisho. Page ya mwisho. Yes, na kwa development ni 70 million. Kwa department ya Finance and Economic Planning, tunaenda pa department. Recurrent expenditure 217,230,000. Pesa ya development ambayo tunatarajia ni 90 million. In total inakuwa 558,974,000. Kwa department ya administration, pesa ambazo zinaenda kwa development, kwa hiyo mambo yote kwa mmesema, tumeweka kiwango ya pesa zaidi ya kutumia kulingana na executive. Hii ni karatasi ya executive imetupatia ikuja assembly na tunawaeleza. Kwa administration
tunatarajia pesa ambazo zinaenda kwa development maximum tumeiweka ni 150 million kwa development. Kwa sababu wacha niwaeleza tu development, nikienda kwa mshahara haiwezi huenda mtaipenda sana. Kwa health and sanitation, kwa health sasa, hiyo pesa ya dispensaries, ya hospitali mapya, ya kuweka machines, pesa ambazo tutasiweka kwa health and sanitation ni bilioni 2, 2 billion. $600,000. The maximum unit ceiling. 375,600,000. Kwa department ya agriculture, kama cattle dip, kama hiyo mnataka mahitaji ya mbegu ya kahawa ya nini, hizo vitu zote, poultry. Kwa agriculture ni 369,800,000 kwa agriculture. Kwa tourism sijasikia mambo mengi hapa ya tourism, lakini nimesikia tu moja moja. Ni milioni 44, 44 million. Yes. Kwa whole the wards tutagawa hizi pesa kwa 30 wards. Sports, mambo ya michezo ni milioni 60 kulingana na hiyo karatasi. Kwa mambo ya mashule, mambo ya ECDs, pesa ambazo tumesiweka maximum ceiling ambayo tunakubaliwa kutumia mpaka ifika hapo ni 188 million. 188 million ikipatikana tunagawa kwa all wards. Mambo ya lands, environment and natural resources, imeiweka kiwango hiyo ikuwe milioni 500 peke yake, 205 million. 205 million ya development. Roads, transport and infrastructure, hizo mabarabara zote zinahitaji kutengenezwa, kama ni ingine mpya ama repair and maintenance. Sa mabarabara zenu, pesa ambazo zimesiwekwa hapo maximum ambayo inahitajika kutumia. Hii ni kiwango ya juu, sijasema imewekwa, hii ni kiwango ya juu. It's 314,918,761. Trade investment and natural trade investment and industrial development. No, it's 314. Hiyo mambo ya boda sheds, the new markets, vitu kama hizo, either ikuwe repairs pia. Pesa ambazo tunakadiria kuitumia kiwango ya juu ni 172 million. Public service and labor, hiyo hakuna, hiyo inakuanga tu mshahara, naona hakuna kitu imewekwa hapo. And then kwa county assembly tuko na nyumba mpya yenye ile mumeona ya assembly. Kuna the new assembly. Ina hiyo ni development to the assembly na imewekwa milioni 100. Kwa jumla pesa za development ni bilioni 2, 2 billion 139,318,761. Hizo na za development. Na wakiunda hii karatasi, hii strategic paper, mumesikia kuna mipango ya kuchukua 40% ya pesa ya development. 40% of development money inakuja directly to the wards. Kitambo pesa zote za wards zilikuwa sinapangwa kule na governor, lakini raundi alitukubalia tuchukue 40% ya pesa ya development ikuje mashinani, na pesa hiyo ni nyinyi mtapanga. Kuna committees tunaunda inaitwa development committees. Kuna the way CDF operates is the same way we want to implement a ward development fund. Kama kuna mipango ya barabara mpya, kama kuna mipango ya cattle dip,
kutakuwa na committee inasimamia. So kulingana na hiyo hesabu, pesa ambayo tunatarajia MCA, kila mmoja MCA ana control ni 35 to 40 million every year, ambayo itakuwa inasimamiwa either huyu ama now. Kulingana hiyo sheria haiwezi kuwa effective this year, but tumeshapitisha, inakuwa effective on the next year, which is July next year. Lakini hiyo sheria kuna venye kulingana na mipango yetu, huenda huyu atapewa milioni 10 ama 15 kulingana na hii next financial year. So kuna mambo mazuri, and all this imewekwa katika hii County Fiscal Strategic Paper. Asante sana. Bas, asante Paul Pirech ametupeleka kuhusu Fiscal Strategic Paper. Hii ni kitu ya muhimu ambayo tumepanga kwa ADP, tumepanga kwa CIDP, ndio hii tunaweka hapa kwa alama ya pesa, kwa sababu unaweza panga bila mfuko haiwezi tendeka. That's why amepitisha kwa hii. Alafu kuhusu Ward Development Fund, wakati itapita tutakuja kurudi kwa ile committee. Kuna mtu ameuliza tafute committee ya ward. Saidi. Tukirudi kwa committee ya ward, hiyo ndio itakuja kufanya. So nafikiri pia kwa hiyo Ward Development Fund, wakati itafika kutakuwa na committee ya barabara, kutakuwa na committee ya health. Yenye tukiwa na swali mtakuwa mnajibu pale kwa ward level. Hatutaki sasa tutakuwa nauliza mambo kwa executive upande wa juu. Tutadevelop mpaka irudi kwa ground, ndio tumeomba kama MCS. Alafu jambo moja pia ambaye tunashirikiana wote na wananchi, kazi ya MCA ni oversight, ni kama ya raia. Tumekuja sasa kama tutapeana kwa assembly, tumerudi kwa watu wetu. Hii ndio mlisema. Hiyo ndio tumekuja kusema kwa sasa siku ya leo. Wakati aenda kwa executive, kama haitakuwa implemented, sisi na raia tusema tulipanga hii wakati wa Kobujoi, mbona haijafanywa? So nafikiri tunaelekea kumalizia. Nataka niombe mambo ya proposal moja. Tuputa question kwa sahi mali tuko kwa ile ADP yenye tumepanga yote. Mtu mmoja atoe jina yake akisema mimi kwa jina ni huyo, na tumekubaliana na mambo tumepanga kuhusu mambo ya CIDP siku ya leo. Alafu proposal na sekonda. Tunaweza balance gender pia. Karibu. I think it was okay for purpose of clarity. Yes. I think Honorable Pirech actually highlighted something on recurrent expenditure and development. And there is a very, very big discrepancy. Even that question was actually posed to the governor when he was in a radio station in Kas sometimes back. Why is it that the recurrent expenditure is so high and you are regular portioning a very small percentage to development? And you are the one in the approving committee approving that budget. Why is that discrepancy? Because we need development. We have written all these routes, and then the percentage is actually how do you see that? It is actually it is not actually fair. Because in my word, if we can say regarding expenditure, how much employees do we have? Now, so is it that I pay 2 employees and I miss 10 roads? It does not actually make sense in this bottom-up economy. That's not right. Bas, hiyo ni swali mzuri kabisa yenye ameuliza. Alafu ndapea CPI Pirech atatujibu pia, lakini nikijibu pia juzi tumepeleka swali lingine. It's not a question rather but a comment. I have faith in the current assembly. My colleague hapa amesema maneno ya development. From 2017 to 2022, at no point was the development expenditure meeting the threshold as recommended by the PFM Act of 2012. To make matters worse, during that period, the absorption rate of development the absorption rate of development expenditure, development
what do we call it, the development budget, was 93%, as it was less 93, as in 93%, the absorption. As in, we've allocated 30%, it's supposed to be 30%. Naangalia this year wamesema 27%. Ini like an advice to you, the MCS. Make sure that the county executive meets the threshold of the 70%. This one will be a win to you. 3% means that for that ward development funds, that will be additional of more than 9 million per ward. So the next time we are preparing the CFSP, the 2024-2025 CFSP, let us consider that. Let us reduce on the operation and maintenance. Let us reduce on the personal emoluments. The change, in fact, the change of P&E from 2017 up to now, najua nikifika saizi itakuwa imepita 70%. The last time, the last budget document I analyzed was, apart from this, the CIDP, the financial year 2021-2022. The change in P&D, personal emoluments, was 67%. 66. Change of 67% from, as in, the first time, the 2017 budget document, ukiangalia 2017-2018 document, and you see for the 2021-2022 budget document, the P&E may increase by 67%, more than 67%. And I'm sure by now, unaangalia P&E imefika karibu 4 billion, 3 billion. 4 billion. That's a lot of money. Well, wasting a lot of money kwa ile ni upande ingine. Kindly consider us. We need development in Nandi County. Thank you. Bas, nafikiri kwa swali ambayo watu wawili wameuliza, summarize ndio at least tuende next point. Ya kwanza kabla hajajibu, the same task tumekuwa tukiweka governor on toes and on neck. Ndio umeona saizi amesema kama kulikuwa na cost workers anaenda kureview. Pia hiyo ni kitu ya kwanza, kwa sababu kama kuna watu wenye wanalipwa na hawafanyi kazi, tuambie wenye wanalipwa kwa ground ni wangapi, ndio ilikuwa inaendelea pia ndio tupate development mali tuko. The same swali yenye umetuambia. Alafu tunataka tukibudget kila kitu kwa sahihi. Kama ni kwa barabara. Thank you so much for today's event. We are in Aldai Subcounty, and we have a number of people we have come here to meet. Na pia tulipata raia ambao wamekuja kutembea na sisi na kufanya kazi ambayo iko mbele yetu. Naomba nimuite raia mmoja tafadhali akuje, alafu aniambie jina lake, kisha baada ya kuniambia jina anaweza niambia mbona amekuja leo. Naomba uniambie jina tafadhali. Mimi naitwa Jackson Kibiego Tuwei, natoka eneo la Kapkemich upande wa Kemeloi Maraba Ward. Leo tumekuja hapa kwa ajili ya kufuatilia jinsi ambavyo subcounty yetu hii ama county pia ambapo imekuwa ikifanya kazi, ambapo tumejaribu kufuatilia kuhusu mambo na ADP ambayo ni Annual Development Plan ambayo inachukua mwaka moja. Alafu pia tumekuwa na CIDP ambayo pia inachukua miaka 5. Tumekuwa na CFSP ambayo pia mambo ambayo tumekuja kuifuatilia siku ya leo, na tunaona kwamba tunapoenda katika huo mwelekeo tuko salama kabisa. Asante sana, napenda kukushukuru. Wacha nimuite mheshimiwa mmoja hapa atuambie jina na eneo ambalo ana represent. I'm Isaac Mosbey, MCA Kaptumo Kobujoi Ward. Today we've come here for public participation, particularly on the CIDP, that is a County Integrated Development Plan, which is a tool that is used by the county government to plan for the development of 5 years. And Asante. Tool, it is the mwananchi who gives us the input. And indeed, today we've come here as the MCAs in order to ensure that, in order to listen to wananchi, or rather in order for the wananchi to be told that is this what you suggested to be done in your respective wards for the next 5 years. And indeed, so far so good. Asante sana mheshimiwa. Wacha nimwite mheshimiwa mwingine, mheshimiwa Sangutei. Atatuambia mahali anapotoka kwa wadi yake. Tafadhali. My name is Honorable David Sangutei Bor from Koyondurio. Asante sana. Why is it important? What is a CIDP? Inasaidia nini? Ambapo ukishapata CIDP ama mambo yako yakiwa CIDP, inamaanisha nini? Ina maana gani kwa hii maneno ya CIDP? CIDP inasaidia katika kuweka miradi ya miaka 5. Ukikosa kuweka miradi katika wadi zetu kama Nandi ama Aswa Aldai,
Sababu siku ya leo tulikuwa hapa Aldai tukishughulikia miradi ya maendeleo kwa miaka 5 ambayo inaitwa CIDP, na ukikosa kuweka miradi yenu kama wananchi wa Aldai, ujue hizo miradi ambayo tumechukua siku ya leo ni haya tu ndio yatafanyika kwa miaka 5. So na warai wakazi wa Aldai wote waweke miradi yao katika CIDP sababu inasaidia pakubwa. Asante. Asante sana mheshimiwa. Wacha nimwite mheshimiwa mwingine hapa mmoja anaitwa Ng'arisha. Naona ameng'arisha mambo leo. Tafadhali mheshimiwa, nataka utuambie kuhusu mbona ikafanyika Aldai. Kuna mahali pengine ambapo Nandi inasaidia kufanya mikutano kama hii ya public participation, ama ni Nandi, ni Aldai peke yake? Asante sana, naitwa Matthew Sang aka Ng'arisha. Nafikiri ni furaha sana kwa leo tukiwa hapa. Aswa mimi ni mwenyeji wa Kobujoi ward na tumehost Aldai kwa ujumla. Na hii ni shughuli ambayo inaendelea katika Nandi nzima na imefanyika katika level ya Subcounty. Na tumefurahia sana sababu ni kufuatilia yale ambayo wananchi walikuwa wameongelea hapo mbeleni, na upande wa executive tunayafuatilia tu tuhakikisha ya kwamba yale ambayo yaliwekwa pale ndani kwa ile CIDP ni hivyo, na iwapo kuna ile ambayo ilimiss tunaongeza ili wananchi wetu waweze kunufaika zaidi. Asante sana. Let me welcome the speaker. You will tell us the name and then the county you represent as a speaker. Okay, my name is Cheriot Meli. I'm the speaker of the County Assembly of Nandi. Welcome. You look very smart. That one we have to say it. And then we want to ask, of the schedules that you had, today you chose to be part of the people. Why is it important to have public participation? These aspect of public participation, it's been given the supremacy from the Constitution. Looking at the provisions of Article 10 of the Constitution, public participation is one of the national values. And for me to be here today, it is because this public participation has to be real and it has not to be illusory. And that is the reason I've chose to be part of the people today in Aldai Subcounty. Thank you so much. We want to appreciate, and we want to notice that you took part in the event, in the moderations. So that one is something that we have not seen with previous speakers, but we appreciate it is the spirit that you have that has made you be here to the end of the day like this. So allow us to appreciate the effort that you put as a speaker, and we want to encourage everybody that has not gone for public participation to be part of the system the way we have. I will let the speaker now tell us when the next public participation is, and if it is going to be necessary for him to be among the members who will be attending the event. So please. Well, I know for the past 2 days we've had this public participation. Yesterday we were at Chesume Subcounty and also Mosob Subcounty. Today we've been having public participation in Mgwen Subcounty and here in Aldai Subcounty. So tomorrow we'll be having our remaining public participation on the 3 items, that is the CIDP, the ADP and CFSP. We'll be holding our public participation event in Nandi Hills and also Tindari sub-counties tomorrow, and I'll be part of the team. So any member of the public that is outside there, kindly be part of us so that we can have your views on these particular documents. Karibuni sana. Thank you so much. We are about to exit, and while we exit, I will appreciate the efforts. You have listened, you have seen what the speaker has been able to do today. We have appreciated his presence in this event. So allow us to have a great day, a great evening, and then when we sign out, we will appreciate all the people of Nandi who came to attend this event. Thank you so much, and may God bless you.